Today we will discuss with ocular injuries. So what do you know about ocular injuries? What can be the injuries to our eye? What can be the types of injuries which can happen to our eyes? Yes? Yes. So actually we can classify these injuries and trauma according to the etiology. Okay, now please don't talk and listen. So it can be accidental trauma, it can be a self-inflicted trauma, or it can be occupational trauma due to occupational hazard. Okay. So this is one classification. Other classification can be according to the nature of the object which is causing trauma. Okay, what object is causing trauma? So it can be physical, that is something object, sharp object or some blunt object is causing some trauma. Okay, so that can be perforating, non-perforating, blunt trauma and all. So this is physical trauma. So if some chemical is getting injuring the eye, so it can be chemical trauma, acid alkali injury. Okay, then other thermal trauma hote pare, heat, cold, radiation trauma hote pare, right? Ionizing agent, UV rays, okay, and miscellaneous. So basic broad classification is your physical, chemical, thermal, radiation. So all this trauma classification which can cause ocular injuries. So first we will slightly discuss about chemical injuries. Chemical injury, okay? এগুলো পরে আমরা ডিসকাস করছি। So in chemical injuries কি chemical তাহলে করতে পারে trauma? Acid and alkali, okay. So which do you think that is more dangerous? Alkali or acid? Alkali. And which is more common? No, alkali is also very common. Alkali is more common than acid injury. Why? What are the alkali that can cause injuries? What are the alkalis actually? Yes, so basically these are hydroxides, right? Some ammonium hydroxides or potassium hydroxides, lime, like that. So ধরো আমাদের যেগুলো ফার্টিলাইজার্স ইউজ হচ্ছে, আমাদের যেগুলো ড্রেন ক্লিনার, বাথরুম ক্লিনার যেগুলো ইউজ হয় ধরো অ্যালকালিস, ঠিক আছে? আর অ্যাসিডও ইউজ হয়, বাট আমরা যেগুলো ড্রেন ক্লিনার্স হয় সেগুলো অ্যালকালি ইউজ হয়। আর তোমার ধরো যেগুলো আমাদের সিমেন্ট ইজ লাইম অ্যাকচুয়ালি, সিমেন্ট, প্লাস্টার্স, these are all alkalis. Okay, and acids যেরকম কি রয়েছে, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড and all. So আমাদের বললাম আমরা alkali is more dangerous than acid injuries. কেন? Why? কেন alkali injury is more dangerous than acid injury? Next question comes like that. So actually what happens in alkali injury, whenever these are hydroxides, যেটা বললাম, ধরো আজকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিছু রয়েছে। So যখনই whenever there is injury to this eye by this chemical, it get dissociated into this cation part and anion part. Okay, so what does this hydroxyl part do? This hydroxyl part is reacting with the fatty acids. Fatty acids গুলো কোথায় থাকে? No, বেসিক বায়োলজি, where the fatty acids থাকে আমাদের সেলে একটা কোথায় থাকে? সেল মেমব্রেনে ফ্যাটি অ্যাসিডস থাকে, ঠিক আছে? সো আজকে এখানে একটা সেল আছে, এখানে মেমব্রেন আছে, তারপরে এখানে সেলস রয়েছে, ঠিক আছে? সো ফার্স্টে এই হাইড্রোক্সিল আয়ন্স উইল রিঅ্যাক্ট উইথ দিস ফ্যাটি অ্যাসিডস which are present in this cell membrane. সো ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে যখনই রিঅ্যাকশন হয় হাইড্রোক্সিলের, ইট লিডস টু একটা কথা আছে, স্যাপোনিফিকেশন। সো ফার্স্টে কি হবে? সেল মেমব্রেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে স্যাপোনিফিকেশন হবে। ইট উইল এনহ্যান্স ফার্দার এন্ট্রি এন্ড পেনিট্রেশন অফ দিস অ্যালকালি ইনটু দিস স্ট্রোমা, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইন দ্য স্ট্রোমা this cation will further react with the stromal gag. Okay, so যাদের গ্লাইকোজেনস রয়েছে, যাদের ওই কানেকটিভ টিস্যুস গুলো রয়েছে স্ট্রোমাতে, it will react with this stromal gag and it will cause further damage. So basically in alkali injury what is happening? It is enhancing further penetration of the chemical, first by reacting with the cell membrane fatty acids causing saponification, and then further entry into the stroma which will react with the stromal gags and it will cause further more damage. So what happens in acid injury?
সো এটা তো তোমার আমি অ্যালকালি বললাম। সো অ্যাসিডে কি হচ্ছে, অ্যাসিডে কি হয়, অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি কজেস ডিন্যাচুরেশন অফ দ্য প্রোটিনস। ওকে, মানে যেই যেইগুলো আমাদের সেল স্ট্রাকচার প্রোটিনস গুলো রয়েছে পার্টিকুলারলি সেই প্রোটিন গুলোকে ডিন্যাচিওর করে দেয়। যখনই ডিন্যাচিওর করে দেয় তখন প্রিসিপিটেশন অফ দ্য প্রোটিনস হয়ে যায়। ফার্স্টলি হোয়াট ইজ কজেস, ইট কজেস denaturations of the proteins, okay, and causes precipitation of the protein, precipitation of the proteins, and this precipitation of the proteins is actually forming what, a physical barrier. Okay, this precipitation of protein is basically forming a physical barrier which is basically limiting the further penetration of the chemical into the eye. So একটা chemical acid কারোর চোখে পড়লো তো obviously it will cause damage by direct coagulative effect, surrounding tissue তে damage তো করবেই কারণ ও একটা অ্যাসিড জিনিস বোঝাই যাচ্ছে। So it will cause denaturation of the proteins, it will cause coagulation of the protein, but this coagulation and precipitation will cause a physical barrier which will limit the further penetration of the acid into the eye and limiting the further damage inside the eye, okay, inside anterior chamber and all. So আমাদের কি কি সিমটমস হতে পারে, অ্যাসিড অ্যালকালি ধরো ইনজুরি হলো, কি কি সিমটমস হতে পারে, ধরো কি কি সিমটমস হতে পারে, এমনি কিছু নেই এখানে, কিছু লেখা নেই। একটা চোখে কারোর কেমিক্যাল ইনজুরি হয়েছে, হোয়াট ক্যান বি দ্য সিমটমস? ইয়েস ইয়েস, দেয়ার উইল বি সিভিয়ার পেইন। ওকে, একটা কেমিক্যাল ইনজুরি হয়েছে তার, দেয়ার উইল বি সিভিয়ার পেইন, দেয়ার উইল বি ল্যাক্রিমেশন, সিভিয়ার ওয়াটারিং হবে, দেয়ার উইল বি ফটোফোবিয়া, দেয়ার উইল বি ব্লেফারোস্প্যাজম। ভাব না চোখে একটা ফরেন বডি পড়লেই এগুলো হয়, সেই ক্ষেত্রেও একটা কেমিক্যাল ইনজুরি হয়েছে, একটা অ্যাসিড অ্যালকালি পড়েছে তো সিভিয়ার ফর্মে হবে। ওকে, সো হোয়াট ক্যান বি দ্য সাইন্স, what can be the signs? Patient যখন আসছে তো obviously there is a history দেবে, and what will you find in the patient's eye? Yes, redness থাকবে, আর কি থাকতে পারে না, ওয়াটারিং ইজ ওটাকে সিমটমই বলে, ওটাকে ঠিক সাইন মধ্যে না করাই ভালো, ঠিক আছে। ইয়েস, সো সিভিয়ার ইডিমা অফ দ্য আইলিডস হবে, ঠিক আছে। There will be edema of conjunctiva. What is the edema of conjunctiva known as? Yes, conjunctival chemosis. Yes, so edema of conjunctiva is conjunctival chemosis. Then varying degrees of corneal injury, it may lead to some corneal aberration, to corneal opacity, opaque হয়ে যেতে পারে। ওকে, তো সিভিয়ার ইনজুরি হলে কর্নিয়া একদম চকি হোয়াইট এন্ড ওপেক হয়ে যাবে। ওকে, সো নাও কতটা সিভিয়ার এই সাইন্স গুলো হবে, ইট উইল ডিপেন্ড আপন সাম ফ্যাক্টরস। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস? একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য কেমিক্যাল, রাইট, দেন ডিউরেশন অফ এক্সপোজার অফ দ্য কেমিক্যাল, কতটা আমি প্রম্পট ম্যানেজমেন্ট করেছি, ঠিক আছে, সেটা একটা ডিপেন্ড করছে। আর কি ডিপেন্ড করবে? কতটা পেনিট্রেশন করেছে। যত ডিউরেশন বাড়াবো আমি ততক্ষণ তত টাইম দেবো ওকে অ্যাক্ট করার জন্য, ক্ষতি ড্যামেজ করবার জন্য। সো একটা হচ্ছে ভলিউম কতটা পড়েছে, কনসেন্ট্রেশন কতটা কনসেন্ট্রেশনে পড়েছে, ডিউরেশন অফ এক্সপোজার কতক্ষণ ধরে ছিল, অ্যান্ড কতটা ডিগ্রি অফ পেনিট্রেশন হয়েছে। সো দিস উইল বি ডিটারমাইনিং দ্য মানে আউটকাম, যে কতটা ড্যামেজ হচ্ছে, মানে কতটা সাইন সিমটম, কত সিভিয়ারিটি পাবো। তো এবারে এই সিভিয়ারিটি অনুসারে আমাদের কিছু ক্লাসিফিকেশন হয় কেমিক্যাল ইনজুরি, রাইট? কি কি ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে? তোদের একটা ক্লাসিফিকেশনই জানতে হবে, বাকিগুলোর নাম জানলেই হবে। একটা হচ্ছে হিউজ ক্লাসিফিকেশন, হিউজ, এখানে কিছু নেই, সব জানাই আছে। সো ওয়ান ইজ হিউজ ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে। আরেকটা আছে ডুয়াস ক্লাসিফিকেশন, আরেকটা আছে মডিফাইড হিউজ বা রোপার হল ক্লাসিফিকেশন। তো ব্যাপারটা কি, এই যে ক্লাসিফিকেশন গুলো আমরা করছি অন বেসিক কিছু প্যারামিটার দেখছি নিশ্চয়ই ক্লাসিফিকেশন করবার জন্য, রাইট? সো হোয়াট ক্যান বি দ্য প্যারামিটার্স which we see here? We see two things, okay? One is the degree of corneal involvement, কর্নিয়া কতটা ইনভলভ হয়েছে, এটা ডুয়াস,
DUAS, দুয়া স্পেসিফিকেশন, এটা হচ্ছে মডিফাইড হিউগস বা রোপার হল, ROPERHALL, রোপার হল ক্লাসিফিকেশন। এটাই আমরা ইউজ করি দেখার জন্য পেশেন্টের প্রগনোসিস বা সিভিয়ারিটি কত হয়েছে, এগুলো করা হতো, কিন্তু এটা এখন মোস্ট কমনলি আমরা ইউজ করছি, যেটা এখানেও দেওয়া আছে, পরে দেখাচ্ছি। সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে রোপার হল ক্লাসিফিকেশন বা যাই হোক, কি আমরা প্যারামিটার বললাম, একটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ কর্নিয়াল ইনভলভমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে কতটা ডিগ্রি অফ নেক্রোসিস বা ইস্কেমিয়া। কি হয় যখন এই কেমিক্যাল ইনজুরিজ গুলো হয়, বিশেষ করে অ্যাসিডও বেশি, অ্যালকালিতে বেশিই হচ্ছে ওইটা, যেহেতু ডিগ্রি অফ পেনিট্রেশন বেশি হয়। সো কনজাংটিভাল যারা সেলস থাকে, ভাস্কুলেচার থাকে, এগুলো নেক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই নেক্রোসিস হবে, তাই তো? কারণ একটা কনস্ট্রিকশন হয়ে যাচ্ছে, অ্যাসিড কেমিক্যাল পড়ছে, কনস্ট্রিকশন হয়ে গিয়ে ওখানে নেক্রোসিস হয়ে যায় ভেসেলস গুলো। ভেসেলস যদি নেক্রোসিস হয়ে যায় তাহলে কি হবে, সেখানে কি আর ব্লাড সাপ্লাই পাবে? ব্লাড সাপ্লাই পাবে না, ইস্কেমিয়া হয়ে যাবে, ফার্দার নেক্রোসিস হতে থাকবে, টিস্যুগুলোর নেক্রোসিস হতে থাকবে, ঠিক আছে? তো কি হয় এই ক্ষেত্রে, যখন এরকম নেক্রোসিস হতে থাকে, তখন আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গায়, ধর আজকে কনজাংটিভার সেলটা কনজাংটিভা হচ্ছে, কর্নিয়ার সেলটা কর্নিয়া হচ্ছে, ওকে? সো হোয়াট আর দ্য স্টেম সেলস which are present in our eye? It is present in our limbus, limbal stem cells. So limbal stem cells are the store, বলতে পারি যে ওখান থেকে সব ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে, কনজাংটিভার মতো হচ্ছে, কর্নিয়ার আলাদা সেলস হচ্ছে। সো লিম্বাল স্টেম সেল ইজ আ সোর্স, ওকে? প্লুরিপোটেন্ট হয়, কথাটা শুনেছিস নিশ্চয়ই, যে দে ক্যান ডিফারেন্সিয়েট। তো স্টেম সেল ড্যামেজ করা যাবে না, ওকে? কিন্তু কেমিক্যাল ইনজুরি হলে কি হবে, যখন এত নেক্রোসিস হচ্ছে, ইস্কেমিয়া হয়ে যাচ্ছে, দিস লিম্বাল স্টেম সেলস আর গেটিং সাফার্ড, দে আর গেটিং ড্যামেজড, ওকে? সো whenever there is limbal stem cell damage, তাহলেই কিন্তু কমপ্লিকেশনস গুলো আরো বেড়ে যাবে লিম্বাল স্টেম সেল ডেফিসিয়েন্ট হলে, রাইট? সো এই জন্য আমাদের যেটা আমরা মেন দেখি যে where there is limbal ischemia or not, limbal ischemia is a bad sign, we have to stop that. We can't enhance limbal ischemia, we have to stop limbal ischemia, whatever has happened, and we have to regress it anyhow, যে ফার্দার যাতে ischemia না হয়। So this is the pathophysiology, যে how limbal ischemia is occurring. So first there is conjunctival and epithelial cells, blood vasculature necrosis, and which is causing damage to a limbal stem cell, which is causing further limbal stem cell damage হলে কি হবে, conjunctivalization of cornea হবে, corneaর surface will not remain transparent, conjunctiva grow করতে শুরু করে দেবে কর্নিয়ার উপরের দিকে, it will remain vascularized, তাহলে ওপেক থাকবে না কর্নিয়া, it will ক্লিয়ার ট্রান্সপারেন্ট থাকবে না, ওপেক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো নাও রোপার হল ক্লাসিফিকেশন যেটা ছিল, it basically determines these two things, okay? যে কতটা কর্নিয়াল ইনভলভমেন্ট হয়েছে। ইন দ্য ফার্স্ট পিকচার সি কনজাংটিভা কনজেস্টেড হয়ে আছে, কর্নিয়ার কিন্তু সেরকম কোনো ইনভলভমেন্ট হয়নি, হালকা একটু হেভি হয়তো হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস সবাই? হ্যাঁ, কর্নিয়ার ইনভলভমেন্ট কি এখানে হয়েছে? খুব একটা হয়নি কিন্তু। সো গ্রেড 1 ইজ এক্সিলেন্ট প্রগনোসিস, দ্যাট ইজ ক্লিয়ার কর্নিয়া। লিম্বাল ইস্কেমিয়াতেও কিছু হয়নি, লিম্বাস ইজ নর্মাল, এটা লিম্বাস, কিছু হয়নি লিম্বাসে, ঠিক আছে? এবারে আসছে গ্রেড 2, গ্রেড 2 তে কি হচ্ছে, কর্নিয়াটা হালকা হেজি হচ্ছে, the iris details can be visible but cornea is becoming slightly hazy, but still now limbal ischemia is not নীল নেই, কিন্তু less than 1/3 আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি গ্রেড 1ই, হ্যাঁ, এটা গ্রেড 2 লিখেছে, গ্রেড 1ই। সো এটা বেসিক্যালি গ্রেড 2 এ কি হচ্ছে, কর্নিয়া হেজি আছে, ভিজিবল আইরিশ ডিটেলস, লিম্বাল ইস্কেমিয়া ইজ লেস দ্যান 1/3, মানে ধর এখান থেকে এ তোর লিম্বাস ধরছি আমি, তাহলে একটু তোর এইটুকু জায়গা ধর আজকে লিম্বাল ইস্কেমিয়া হয়েছে, লেস দ্যান 1/3। এবারে আসছে গ্রেড 3, গার্ডেড প্রগনোসিস। দেখো কর্নিয়ার অবস্থা দেখ, দেখতে পাচ্ছিস একদম হেভি কর্নিয়া, নো আইরিশ ডিটেলস ক্যান বি ভিজিবল, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। So it is basically guarded prognosis. It's not a good prognosis at all. Okay? So and limbal ischemia দেখ, বুঝতে পারছিস এখানে হোয়াইট হয়ে গেছে কেমন, একটা ব্লাঞ্চড অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে গেছে একদম হোয়াইট, দিস ইজ লিম্বাল ইস্কেমিয়া। So limbal ischemia is a bad sign, we have to stop that, ঠিক আছে? So if the patient is having limbal ischemia, then prognosis is guarded, is not that good, okay? And if the look at this eye, টোটালি চকি হোয়াইট ওপেক একটা কর্নিয়া হয়ে গেছে, লিম্বাস পুরো সাদা হয়ে গেছে, সাইডে কিচ্ছু কোনো ভাস্কুলারাইজেশন টিস্যুই নেই। সো মোর দ্যান হাফ লিম্বাল ইস্কেমিয়া, ওপেক কর্নিয়া, দিস ইজ ভেরি পুয়ার প্রগনোসিস, প্র্যাকটিক্যালি ভালো এটা হবে না, ঠিক আছে? সো আপ টু গ্রেড 3 we can try, but if it is grade 4 it is very poor prognosis, okay? Now comes how will you treat the patient.
Now, in case of chemical injury, it actually follows a clinical course. একটা chemical injury হলো একটা acute phase থাকে, মানে একটা immediate phase থাকে day 0 যেদিনকে হচ্ছে, then একটা acute phase থাকে day 0 to 7, then early repair হয় 7 to 21 and more than 21 days late repair হয়। এই যে phase গুলো বললাম এগুলোকে বলে ম্যাকুলে স্টেজিং। ম্যাকুলে, MCCULLEY, ঠিক আছে? কি হয় তাহলে? ফার্স্ট ডে 0 একটা হয় ইমিডিয়েট, দেন ডে আর্লি অ্যাকিউট হয়, দ্যাট ইজ 7 days অবধি, মানে 1 to 7, দেন 7 to 21 ইজ আর্লি রিপেয়ার, মোর দ্যান 21 days লেট রিপেয়ার। কি হয় এই পুরো এতগুলো, মানে 1 মাস মোটামুটি লাগে একটা কেমিক্যাল ইনজুরি হলে রিপেয়ার হওয়ার জন্য, এটা বলারই উদ্দেশ্য। এই সময় এপিথেলিয়াল সেলস গুলো মাইগ্রেশন করে, নতুন নতুন তৈরি হওয়ার চেষ্টা করে, কেরাটোসাইট মাইগ্রেশন হয়, ঠিক আছে? দেন আমাদের যে কোলাজেন্স গুলো রিপেয়ার হওয়ার চেষ্টা করে। সো বেসিক্যালি এই পিরিয়ডে এইগুলো আমার হয়। সো যখন আমি ট্রিটমেন্ট করব আমাকে তাহলে একটা ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সো হোয়াট শুড বি আওয়ার গোলস অফ ট্রিটমেন্ট? ইমিডিয়েট একটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, অ্যান্ড যাতে আমার এপিথেলাইজেশনটা হয়, অকুলার সারফেস ইনফ্লামেশন যাতে না হয়, এগুলো আমার গোল হবে, যাতে কমপ্লিকেশন না হয়। দিস আর দ্য গোলস, ঠিক আছে? So immediately, which is very important in any chemical injury, যাই চোখে পড়ুক, copious irrigation, ভালো করে চোখটা ধুতে হবে, ঠিক আছে? আইদার উইথ নর্মাল স্যালাইন বা রিঙ্গাল ল্যাকটেট কি এমনি পরিষ্কার জল, ডিস্টিলড ওয়াটার। উই হ্যাভ টু থরো ইরিগেশন ইনক্লুডিং দ্য ফর্নিসিস অ্যান্ড অল। ইভার্ট করো, ফর্নিসিস, প্রত্যেকটা পার্ট উই হ্যাভ টু ডু copious irrigation at least for 30 minutes until the pH is restored. এই কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট। Until the pH is restored, we have to do minimum of 30 minutes copious irrigation in case of any chemical injury, ঠিক আছে? আর যদি চোখে কারো আঠাও পড়ে, যাই পড়ুক, আমাদের ফার্স্ট পেশেন্ট হলো, আজকে আমার ফোনে আমাকে বললো আমার চোখে এটা পড়ে গেছে, ফার্স্ট বলতে হবে চোখটা ভালো করে ধোবো, বাকি যা আমরা করবো, চোখ ভালো করে ধোবো। তো তাহলে কেন? কারণ আমি বলছিলাম সিভিয়ারিটি ওয়াজ ডিপেন্ডিং আপন কি ফ্যাক্টরস, ডিগ্রি অফ ডিউরেশন অফ এক্সপোজার, কতক্ষণ ধরে এক্সপোজার হয়ে আছে, সেটা আমায় কমাতে হবে। সো কোপিয়াস ইরিগেশন করব। দেন আমরা কি কি দিতে পারি এখানে দেখিস না, টপিক্যাল আগে আমাকে অবভিয়াসলি অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে হবে, কারণ ইনফেকশন হতে পারে, অ্যান্টিবায়োটিক্স দেবো। স্টেরয়েডস, কেন স্টেরয়েডস দেবো? এবার ওদের মনে প্রশ্নটা আসতেই পারে যে একটা এপিথেলিয়াল ড্যামেজ হয়ে গেছে পেশেন্টের, তাই তো? তো স্টেরয়েডস দিলে তো ওটা আরো খারাপ হতে পারে, তাহলে কি করব? Actually, the steroids আমরা ফার্মাতেও মনে হয় পড়েছিলাম, is a double-edged sword. So we have to use it very judiciously. But we have to use it in the first 7 to 10 days only. যখন লিম্বাল ইস্কেমিয়া, তারপরে দিয়ে কিন্তু লাভ নেই, কারণ একবার ইনফ্লামেশন সিভিয়ার হয়ে গেল, লিম্বাল ইস্কেমিয়া সিভিয়ার হয়ে গেল, তখন ইজ গন, কিছু করার নেই। So in the first 7 to 10 days we say it is a window of opportunity. এই সময়তেই আমাকে আন্ডার কভার অফ টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্ড অল I have to give steroids, কারণ দেখা গেছে যে স্টেরয়েডস এপিথেলিয়াল উন্ড হিলিং এর সাথে ডাইরেক্ট ইন্টারফেয়ার করে না এই টাইমে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ও যেটা করতে পারে যে কেরাটোসাইট মাইগ্রেশনস গুলো, প্রলিফারেশনস গুলো একটু আটকায়, বাট এপিথেলিয়াল উন্ড হিলিং এর সাথে প্রথমেই কোনো ডাইরেক্ট মানে ইন্টারফেয়ার করে না। সো আন্ডার কভার অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স এন্ড বাকি এই যা যা দিচ্ছি, উই হ্যাভ টু গিভ স্টেরয়েডস ইন দ্য ফার্স্ট 7 to 10 days to minimize inflammation. Because we have to address the cause. যা ড্যামেজ হচ্ছে is due to the inflammation. Okay? So inflammation কমালে বাকি সিমটমস গুলো আস্তে আস্তে সাইন্স গুলো একটু একটু করে কমবে, ইস্কেমিয়া কমবে, নেক্রোসিস হবে না, তাহলে এমনি পেশেন্টটা বেটার হয়ে যাবে। দেন আফটার 10 days I will stop steroids. দরকার নেই স্টেরয়েড দেবার আর, ঠিক আছে? So this is very important, when to give topical steroids. Now topical and systemic ascorbic acid, vitamin C দিতে হবে। কেন ভিটামিন সি দিতে হবে? ভিটামিন সি আমাদের কি কাজ করে? কোলাজেন সিনথেসিস হেল্প করছে, আমাদের মানে ইন্টিগ্রিটি, ক্যাপিলারি ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করতে হেল্প করছে। তো সেই জন্য অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড দেবো, সাইট্রিক অ্যাসিড দেবো টু ইনহিবিট নিউট্রোফিল অ্যাক্টিভিটি, ইনফ্লামেশন বন্ধ করার জন্য, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন টেট্রাসাইক্লিন, আগেন ডক্সিসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন কেন দিই? টু ইনহিবিট কোলাজেনেস অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নিউট্রোফিল অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ ওয়েল। Okay, and then lastly after the cycloplegia, obviously ciliary spasm হবে একটা chemical injury হলে, so we have to give cycloplegic also, right? So in chemical injuries যদি তোমাদের দেয়, basic important thing is what are the chemicals which can cause injury, why alkali injury is more dangerous than acid injury, this এটা কিন্তু একটা question, ঠিক আছে? alkali injury কেন important and what are the findings, যখন findings বলবে you have to say the grading. Okay, grading করা হয় এই সাইন্স গুলো দেখে, you have to say the grading and then treatment is this only.
ঠিক আছে, এবারে আমরা আসছি আমাদের কেমিক্যাল ইনজুরি হলো। কেমিক্যাল ইনজুরি নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? বোঝা গেছে? ওকে, নাও আই উইল গো টু দ্য ফিজিক্যাল ট্রমা। দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল ট্রমা কি কি হতে পারে রে? মানে এমনি কোনো মেকানিক্যাল ট্রমা কি কি হতে পারে? So actually it can be classification to these two. Okay, one is open globe injury and the other is closed globe injury. So what do you mean by open globe injury? লেখাই আছে, it means full thickness defect. তিনটে লেয়ার অফ আইবল আছে সবাই জানো, আউটার, মিডল, ইনার। যখন ফুল থিকনেস কোনো ডিফেক্ট হচ্ছে, পুরোটাই ডিফেক্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, থ্রু অ্যান্ড থ্রু ব্রেক হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ওপেন গ্লোব ইনজুরি, গ্লোব ওপেন হয়ে গেছে। আর ক্লোজ গ্লোব মানে কোনো সেরকম পুরো ফুল থিকনেস ডিফেক্ট হয়নি, ভেতরেই যা হওয়ার আছে, ক্লোজ গ্লোব হয়েছে। সো ইট ইজ নট ইনজুরিজ উইদাউট ফুল থিকনেস অফ আই কোর্স। সো ইট ক্যান বি अगेन ডিভাইডেড ইনটু two part. Okay, so closed globe injury and open globe injury. So closed globe মানে যেটা বললাম যে full thickness of eyeball involve হচ্ছে না, so it can be some contusion, it can be some superficial foreign body, it can be lamellar laceration. Lamellar মানে partial thickness, কিছু involve particular কোনো লেয়ারে কিছু break হয়েছে বা something like this. But open globe injury can be divided into two parts, right? কি কি হতে পারে? একটা laceration, একটা হচ্ছে rupture. কি ডিফারেন্স কোনো আইডিয়া আছে? ফুল থিকনেস মানে গোটা লেয়ারটাই ফাটছে আইবলের, আউটার মিডল সবই ফেটে যাচ্ছে। সো হোয়াট ইজ ল্যাসারেশন, হোয়াট ইজ রাপচার? কি ডিফারেন্স আছে? হ্যাঁ, সো ঠিকই বলেছিস। সো ওপেন কোনটা ব্রান্ট অবজেক্ট দিয়ে হবে? ইয়েস, ভেরি গুড। সো রাপচার মানে হচ্ছে, ধর আজকে এই চোখ রয়েছে, ঠিক আছে, আমি ঘুষি মেরে দিয়েছি। ওকে, যখন এই ঘুষিটা মারছি তখন কি হচ্ছে? বাইরে থেকে কিছু ফাটছে না, ওকে, ভেতরে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার বাড়ছে, সো ইনসাইড আউট প্রেসার ট্রান্সমিট হয়ে ইট ইজ গেটিং ওপেন আপ, বাস্ট হয়ে যাচ্ছে। সো রাপচার ইজ ইনসাইড আউট ব্রেক ইন দ্য কোট। ভেতর থেকে বাইরের লেয়ারে ফাটছে। কেন বাড়ছে? কারণ ভেতর থেকে প্রেসারটা বাড়ছে, বাইরে কোনো ডাইরেক্ট ইনজুরির জন্য চোখে ব্রেক হয়নি। whereas ল্যাসারেশন মানে কোনো শার্প অবজেক্ট দিয়ে কিছু হয়েছে, যার জন্য আউটসাইড টু ইন ব্রেক হয়েছে, মানে ডিরেক্টলি কর্নিয়াটাই ফেটেছে, তারপর আস্তে 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 লেয়ারগুলো আছে, আর ওইখানে ভেতর থেকে মানে স্ক্লেরা, মানে আইরিশ, স্ক্লেরা, কর্নিয়া এইভাবে এসেছে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার মানে এই দিক দিয়ে ফোর্সটা এসেছে, ঠিক আছে। সো ল্যাসারেশন ক্যান বি ডিউ টু পেনিট্রেটিং ইনজুরি, মানে ক্যান বি অফ পেনিট্রেটিং ইনজুরি, পারফোরেটিং ইনজুরিজ অ্যান্ড ইন্ট্রাঅকুলার ফরেন বডিজ। What is the difference between penetrating and perforating injury? FSM আছে নিশ্চয়ই? Yes, so in penetrating, so there is only one entry wound and no exit wound. Okay, so it is getting lodged in the eye only, foreign bodies, বা যা দিয়ে হচ্ছে। And perforating এ কি হচ্ছে? Through and through. Yes, through and through, perforate করে বেরিয়ে যাচ্ছে। So basically entry wound and exit wound দুটোই আমরা পাচ্ছি, that is perforating injury. Good. So first we will deal with, যখনই কোনো পেশেন্ট আসছে, these are the history we should take. ঠিক আছে, এটা আমি মনে হয় তোদের একটা ক্লাস নিয়েও ছিলাম, ফরেন বডির ক্লাস নিয়েছিলাম, বলেও ছিলাম। টাইম, নেচার অফ ইনজুরি, পাস্ট অকুলার ইনজুরি, ইমিউনাইজেশন হিস্ট্রি, কারণ টিটেনাস নিয়েছে কি নাইনি, যেহেতু ইনজুরি হয়েছে, ঠিক আছে। দেন কোনো তার সাথে লাইফ থ্রেটেনিং ইনজুরি আছে কিনা, গ্লোব থ্রেটেনিং ইনজুরি আছে কিনা, and both the eyes we have to examine for visual acuity and all, and then we have to plan for the treatment and repair. So ফার্স্ট আমরা আসি একটু ব্লান্ট ট্রমাটা নিয়ে, যেটা তোদের কোয়েশ্চেন আসে। ব্লান্ট ট্রমা মানে ঘুষি মেরেছে বা কোনো বল দিয়ে লেগেছে, ঠিক আছে। ব্লান্ট ট্রমা হলে কি কি হতে পারে? ওকে, সো অ্যাকচুয়াল যেটা, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দিস পিকচার। একটা যখন পেশেন্টের ব্লান্ট ট্রমায় যা যা এফেক্ট হয়, কেন হয় হঠাৎ করে, ধর আমার ঘুষি মারলই বা শার্প অবজেক্ট দিয়ে চোখ ফেটে গেল, সেটা খুব কমন জিনিস, ছুরি কাঁচি দিয়ে কর্নিয়া আমি ফুটো করে দিয়েছি। কিন্তু আজকে একটা ব্লান্ট ট্রমা ঘুষি মেরেছে, কিভাবে আমার চোখে এত এত পুরো অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট থেকে পস্টেরিয়র সেগমেন্ট ড্যামেজ হচ্ছে, রেটিনায়। ইয়েস, সো দিস ইজ, যেটা আমি তোকে এক্ষুনি বলছি, আমার ছবিটা আছে, এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে ধর আইবলটা এরকম ছিল, ডটেড লাইনগুলো ছিল ইনিশিয়াল পজিশন, আমাদের চোখটা ছিল এরকম, ঠিক আছে। কেউ এখান থেকে ঘুষি মেরে দিয়েছে। সো কি হয়, আমাদের ভলিউম, আমাদের আইবলের ভলিউম কতটা? হ্যাঁ, কত? ইয়েস, 6.5 সিসি মতো, ঠিক আছে। সো আমাদের ভলিউম অফ আইবল কিন্তু কনস্ট্যান্ট, ও একটা জায়গায় রয়েছে, ও বাড়বে কমবে না। এবার যখন আই এম কম্প্রেসিং ফ্রম দিস অ্যান্টেরিয়র সাইড, সো এই অ্যান্টেরো পস্টেরিয়রলি একটা কম্প্রেশন হচ্ছে, কিন্তু ভলিউম কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে,
So what will happen? It will cause expansion at the equator. এবার এই দিকে ইম্পর্টেন্ট সব স্ট্রাকচারস রয়েছে। কি কি স্ট্রাকচারস রয়েছে? আমাদের ইনার নিউরাল লেয়ারটা রয়েছে, রেটিনা, এবং পেছনে একটা জেলি মতন থাকে। কি জেলি থাকে? ভিট্রিয়াস। ভিট্রিয়াসের কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট যদি দেখিস, এই প্যাটেলার ফসা থাকে এই লেন্সের পেছনে, এইখান থেকে পুরো এই রেটিনার সাইডে পুরো স্ট্রং অ্যাটাচমেন্ট হয়ে থাকে ভিট্রিয়াসের, ঠিক আছে? তো যখনই এখানে এরকম ট্র্যাকশন হলো, হঠাৎ করে টেনে দিলাম আমি একটা জায়গাতে, তখন কি হবে? কনসিডারেবল স্ট্রেচিং হবে, ঠিক আছে? এবং প্রত্যেকটা স্ট্রাকচারে সেখানে ড্যামেজ হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে। So first anterior-posterior compression হচ্ছে, which is basically followed by equatorial expansion of the globe, and that is causing considerable stretching in all the structures from anterior segment to posterior segment. যারা স্ট্রাকচার আছে এই considerable stretchingটার জন্য হঠাৎ করে একটা সব ড্যামেজগুলো করছে, starting from anteriorly and to posteriorly, ঠিক আছে? তো anterior segment complications এর আগে আমরা দেখব ঘুষি মারলে সাইড থেকে কি কি হতে পারে। চোখের গ্লোব পরে দেখছি, এখানে তো আর ঘুষি মারলাম, ফার্স্ট কি হতে পারে? ব্ল্যাক আই, ঠিক। ঘুষি মারলে ব্ল্যাক আই হয়, সিনেমায় তো দেখেছিস, এই এরকম চোখ কালো হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সো ব্ল্যাক আই তো একটা লেম্যান টার্ম বেসিক্যালি হয়ে গেল, মানে লেম্যান বলবো না, ঠিক আছে? ব্ল্যাক আই এর ভালো নাম কি? ইয়েস। সো পেরি অরবাইটাল এরকম হেমাটোমা হয়ে যাচ্ছে। পেরি অরবাইটাল হেমাটোমা জেনারেলি অতটা চিন্তার ব্যাপার নয়, বাট উই শুড রুল আউট if there is periocular hematoma that কোনো গ্লোবে রাপচার হয়নি তো, মানে গ্লোবে কোনো ট্রমা হয়নি তো, বা কোনো অরবাইটাল রুফে কিছু হয়নি তো, বা ফ্লোরে কোথাও কিছু হয়নি তো। আর দেখতে হবে ব্যাসাল স্কালের থেকেও ফ্র্যাকচার হলে অনেক সময় কিন্তু এখানে ব্লাডটা জমে যায়। সো উই হ্যাভ টু রুল আউট ব্যাসাল স্কাল ফ্র্যাকচার অলসো, ঠিক আছে? নাও ল্যাসেরেশন যেটা আইলিডের আছে জেনারেলি ব্লান্ট ট্রমায় হয় না, শার্প অবজেক্ট দিয়েই হয়, ওটুকু জানলে তোদের হবে। এবারে যেটা জানতে হবে যে অ্যাপার্ট ফ্রম নাও ব্ল্যাক আই লিড পেরিওকুলার হেমাটোমা, ফ্লোরে এখানে তোর অরবিট আছে, অরবিটে অনেকগুলো বোনস আছে, ইট ক্যান কজ ফ্র্যাকচার অফ দ্য বোনস, হুইচ ইজ দ্য থিনেস্ট ওয়াল অফ দ্য অরবিট। ল্যামিনা প্যাপেরেশিয়া কোথায় আছে, কোন ওয়ালে? ওটা অরবিটের মিডিয়াল ওয়াল। সো মিডিয়াল ওয়াল ইজ দ্য থিনেস্ট ওয়াল, ওটা তো ভাঙতেই পারে। আরেকটা যেটা হতে পারে ফ্লোর ফ্র্যাকচার, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ব্লান্ট ট্রমা। এখানে ট্রমাটা হলো ফ্লোরে, এখানে হাড়টা ফ্র্যাকচার করে গেল, ঠিক আছে? সো কি হবে এখানে ফ্লোরে যদি হাড়টা ফ্র্যাকচার করে যায়, হোয়াট ক্যান বি দ্য প্রবলেমস? কি কি স্ট্রাকচারস থাকে এখানে? হ্যাঁ, ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেনটা দিয়ে কি পাস করে? ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ। ওকে, যখনই কোনো রকম বোন ভাঙছে, ইট হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি টু এনট্র্যাপ টিস্যুস। টিস্যুস বলতে কি কি টিস্যুস রয়েছে? ইট ক্যান বি এ ভাস্কুলার টিস্যু, ইট ক্যান বি নার্ভাস টিস্যু, ইট ক্যান বি মাসকিউলার টিস্যু, মাসেলস। এখানে মাসেলসগুলোও তো থাকে, ইনফেরিয়র অবলিক, রেক্টাস সব থাকছে। সো কি হচ্ছে, যখনই বোনটা ভেঙে গেল, ইট হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি টু এনট্র্যাপ দ্য মাসেলস, ইট ক্যান এনট্র্যাপ নার্ভস অ্যান্ড লাইক দ্যাট। সো কেন হয় এই ব্লোআউট ফ্র্যাকচারটা ফ্লোরে? দেখা গেছে, ক্যান ইউ সি দ্য পিকচার অল অফ ইউ? দিস ইজ দ্য আইবল, এটা হচ্ছে আমার অরবিটের এই স্পেসটা। এটা ধরো আজকে একটা টেনিস বল বা একটা ঘুষি, হাতে মুঠো, ফিস্ট। সো দেখা গেছে whenever there is sudden increase in orbital pressure by an object which is greater in diameter than the orbital aperture itself, মানে এই যে ওপেনিংটা রয়েছে, এই ওপেনিংয়ের থেকে এই ডায়ামিটারটা অনেক বেশি আছে, তো হঠাৎ করে যদি এটার সাথে এটার ধাক্কা লাগে, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? সাডেন ইনক্রিজ হবে ইন ইন্ট্রাঅরবিটাল প্রেশার। এইটুকু জায়গায় প্রেশারটা হঠাৎ করে বেড়ে যাবে। সো অবভিয়াসলি বোনস অত মোটা নয় যে ওরা উইথস্ট্যান্ড করবে ওই ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, সো ইট উইল গেট ব্রোকেন, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য প্যাথোলজি অফ হাউ দিস ফ্লোর ফ্র্যাকচার ইজ হ্যাপেনিং। সো এখানেও আমরা যেটা সাইন্স পাবো, পেরি অরবাইটাল ইকাইমোসিস পাবো। যদি কোনো সাইনাসের ইনজুরি হয়, এয়ার এনট্র্যাপড হয়ে যেতে পারে, এমফাইসিমা হয়ে যেতে পারে ওখানে। আর কি হতে পারে? Intra-orbital nerve anesthesia. If the intra-orbital nerve is getting entrapped, এখানে কোনো সেন্সেশন পেশেন্ট পাবে না, এই জায়গাটা কোনো সেন্সেশন কোনো পাবে না, ঠিক আছে? আর কি পেতে পারে? অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। হোয়াট ইজ অপথ্যালমোপ্লেজিয়া? অপথ্যালমোপ্লেজিয়া মানে হচ্ছে রেস্ট্রিকশন অফ দ্য অকুলার মোটিলিটিস। কেন? কারণ এই যে আমি বললাম ইনফিরিয়র রেকটাস মাসেলস বা যে এক্সট্রা অকুলার মাসেলস গুলো এনট্র্যাপড হচ্ছে, তাহলে অবভিয়াসলি যখন আমি মুভ করতে চাইবো, it will restrict the motility and it will cause diplopia. Restriction of ocular motility হলে ডাবল ভিশন চলে আসতে থাকবে, ঠিক আছে? সো ইট উইল কজ অপথ্যালমোপ্লেজিয়া। কারণ আমি এক্ষুনি বললাম ভাস্কুলার টিস্যু, নার্ভাস টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু সবই এনট্র্যাপ করছে। অ্যান্ড
এনপথ্যালমাস। তো কি হয় যদি আমাদের এখানে অরবিটাল ফ্লোর ফ্র্যাকচার হয়ে যায়, যা যা কন্টেন্ট থাকে, ইন্ট্রা অরবিটাল কন্টেন্ট গুলো থাকে, সেগুলো ম্যাক্সিলারি সাইনাসে ঝুলতে থাকে, বেরিয়ে আসবে। মাসেলস বল, ফ্যাটি টিস্যুস বল, সব এখান দিয়ে এই ফ্লোরের ফ্র্যাকচার দিয়ে এখানে ইট উইল হ্যাং ইনটু দিস অ্যান্ট্রাম। এটা কি অ্যান্ট্রাম? ম্যাক্সিলারি অ্যান্ট্রাম, ঠিক আছে। সো এনপথ্যালমাস মানে দ্য আই উইল অ্যাপিয়ার টু বি সাঙ্কেন, মনে হয় ভেতরে ঢুকে গেছে, কারণ যে ফ্যাট গুলো থাকছে সাপোর্ট, সেগুলো নেই, এখানে এসে গেছে। সো ইট উইল অ্যাপিয়ার টু বি সাঙ্কেন, এনপথ্যালমাস বলে ওটাকে। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই ডোন্ট নো দ্যাট ওয়েদার ক্যান অ্যাপ্রিশিয়েট অর নট। এটা এখানে একটা হোয়াইটিশ একটা জিনিস আছে, ঠিক আছে। এই যে এই সাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এমসিকিউ ওদের খুব দেয়, টিয়ার ড্রপ সাইন। সিটি স্ক্যানে হয় যদি অরবিটাল ফ্লোর ফ্র্যাকচার হয়, এটা আরো ভালো ছবি এখানে নেই যদিও। সো এখানে একটা হোয়াইটিশ মতো লাগে, এটাকে বলে টিয়ার ড্রপ সাইন। দিস ইজ বেসিক্যালি হার্নিয়েশন অফ দ্য ইন্ট্রা অরবিটাল কন্টেন্ট এন্ড ফ্যাট এন্ড অল। সেটাকে দেখে সিটি স্ক্যানে আমাদের দেখা যায় টিয়ার ড্রপ সাইন। আর এটা একটা হেস টেস্ট হয়, যে বললাম অপথ্যালমোপ্লেজিয়া ডেমনস্ট্রেট করবার জন্য হয়, ঠিক আছে। এটা তোদের এখন দরকার নেই, পরে জানলেও হবে, নামটা জানলেই হবে। হোয়াটএভার মেবি দ্য ফ্লোর ফ্র্যাকচার হোক কি আমার মানে মিডিয়াল ওয়াল ফ্র্যাকচার হোক, যাই হোক, আই হ্যাভ টু রিলিজ দ্য এনট্র্যাপ টিস্যু অ্যান্ড বনি রিপেয়ার ডিফেক্ট করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি শুধু আই এর এটা করে না, এটা ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনরা করে, ঠিক আছে, যদি ফ্লোর ফ্র্যাকচার হয় তো। ওকে, দেন উই কাম টু ট্রমা টু দ্য গ্লোব। সো ব্লান্ট ট্রমাই চলছিল আমাদের। ব্লান্ট ট্রমা এবারে অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট কমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে? স্টার্ট তুমি সবসময় সামনে থেকে পেছনের দিকে যাবো আমরা। তো তুই যেটা বলছিস, ফার্স্টে আসে আমাদের কনজাংটিভা। কনজাংটিভায় কি হতে পারে? ট্রমা হলো সাবকনজাংটিভাল হ্যামারেজ। ওকে, ভেরি গুড। কনজাংটিভাল ব্লান্ট ট্রমাতে হ্যামারেজই হবে। আচ্ছা, কর্নিয়ায় কি হতে পারে? লেখাই আছে এখানে, ছবিগুলো দেখো। একটা সিম্পল হতে পারে কর্নিয়াল অ্যাব্রেশন হয়েছে, জাস্ট একটা এপিথেলিয়ামটা উঠে গেছে, ঠিক আছে। আর একটা হতে পারে স্ট্রোমা ইডিমা হয়ে গেছে, ধর কোনো কারণে ওই যে বললাম ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা একটু সাডেনলি বাড়লো, পাম্পস গুলো ভালো কাজ করতে পারলো না, ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন করে এটা হেভি কর্নিয়া করলো, চল স্ট্রোমাল একটা ইডিমা করে দিল। আর একটা হতে পারে সিম্পল একটা এরকম টিয়ার, এরকম একটা টিয়ার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যেটা টিয়ারের মতো হয়ে আছে, টিয়ার ইন ডেসমেট মেমব্রেন পড়লো, ঠিক আছে। তো কর্নিয়াতে ব্লান্ট ট্রমা এগুলো হতে পারে। অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে কি হতে পারে? ব্লাড হাইফিমা আসতে পারে। হোয়াট ইজ হাইপোপায়ন? পাস ইন অ্যান্টেরিয়র চেম্বার। ওকে, এখানে হবে না, এখানে হাইফিমাই হবে। এই সাইডের যে ছবিটা আছে, এটাকে কি বলে জানিস? টোটাল হাইফিমা। এটা দেখা যাচ্ছে একটা বর্ডার, ওখানে ওপরে পার্টটা দেখা যাচ্ছে, এটা এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু স্টেনিং তো হয়ে গেছেই, বিকজ এখানে টোটাল হাইফিমা হয়ে গেছে, টোটাল হাইফিমা, কিছু দেখা যাচ্ছে না। এটাকে আরেকটা নাম বলে 8 বল হাইফিমা। বিলিয়ার্ড যে সম্ভবত একটা কিছু 8 বল থাকে, আমি জানি না, কালো মতো একটা বল থাকে, সো ইট লুকস লাইক দিস, ঠিক আছে। সো 8 বল হাইফিমা বলে, এগুলো সবটা এমসিকিউ তোদের আসে খুব, ঠিক আছে। ওকে, দেন পিউপেলে কি হতে পারে? ভোশিয়াস রিং। কি ভোশিয়াস রিং? ব্যাপারটা কি? ইয়েস। সো এখানে দেখো পিউপেল ফার্স্ট ছবিতে দেখা আছে, পিউপেলটা ডাইলেট হয়ে আছে, ঠিক আছে, পিউপেলটা ডাইলেট হয়ে আছে পুরো। এখানে শুধু এইটুকু পোর্শনে কিছু কিছু পিগমেন্ট মতো হয়ে আছে। সো বেসিক্যালি ইট ইজ আ সার্কামস্ক্রাইবড কমপ্লিট অর ইনকমপ্লিট ডিপোজিশন অফ আয়রন পিগমেন্টস। এই আয়রন বলছে আইরিশ পিগমেন্টস, ঠিক আছে। ওভার কোথায়? আইরিশ পিগমেন্টগুলো কোথায় পড়েছে? অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ লেন্সে। কেন? কারণ আজকে এটা ধরো আমার আইরিশটা ছিল, এখানে লেন্সটা ছিল, ঠিক আছে। এবার এখানে আমার আইরিশটা ছিল সাইডে, পিউপেল মাঝখানে ছিল, এরকম। যখন ট্রমা হলো, সামনে থেকে কিছু ধাক্কা লাগলো, এরকম ভাবে ধাক্কাটা লাগছে। পিউপেলের সাইজ ধরো এইটুকু ছিল, তো কি হচ্ছে, এই আইরিশের যে পিগমেন্টস গুলো আছে, এই সাডেনলি একটা ইনক্রিজ ধাক্কা লাগার জন্য যে ইম্পিঞ্জমেন্ট হচ্ছে। সো ইম্পিঞ্জমেন্ট অফ দিস আইরিশ অন দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য লেন্স, which is leaving some imprints on this anterior surface, সেটাই ভোশিয়াস রিং বলি আমরা। ইট করেসপন্ডস টু দ্য সাইজ অফ দ্য পিউপল। যে সময় ট্রমাটা হয়েছিল, এই সাইজ, তাহলে পিউপেলের সাইজটা কিন্তু ওইটুকুই ছিল, এইটুকুই ছিল, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? এখানে স্ফিংটার মাসল থাকে, আমরা জানি কনসেন্ট্রিক্যালি থাকে। ইট ক্যান লিড টু স্ফিংটার, রেডিয়াল স্ফিংটার, স্পিয়ার। এই দেখো, এটা 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 দেখতে পাচ্ছি, সেটা একদম গোল মতো রয়েছে, এটা দেখেন খোঁচা খোঁচা হয়ে গেছে, তো রেডিয়াল স্ফিংটার টিয়ার হয়ে গেছে এখানে। আর এটা কি হয়েছে? ইয়েস, সো ফ্রম দ্য রুট অফ আইরিশ ছিঁড়ে গেছে পুরো আইরিশটা, সো ইট লিডস টু হোয়াট পিউপল? এটাকে কি বলে? D-shaped pupil. D-shaped pupil is seen in iridodialysis. This is a D.
বোঝা যাচ্ছে ডি, ডি এর মতো লাগছে। আচ্ছা, লেন্সে কি কি হতে পারে? অবভিয়াসলি ক্যাটারাক্ট তো হতেই পারে, একটা ব্লান্ট ট্রমা হয়েছে, সাডেন এরকম ধাক্কা লেগেছে, তো ক্যাটারাক্ট হতে পারে, বাট দিস ক্যাটারাক্ট হ্যাজ আ পার্টিকুলার নেম। ইয়েস, বিকজ অফ ইটস পিকিউলিয়ার ফ্লাওয়ার পেটাল শেপের একটা স্ট্রাকচার, কারণ লেন্সের ফাইবারস গুলো এভাবেই জমছে, ইটস নট রোজেট ক্যাটারাক্ট, রোজেট ক্যাটারাক্ট। সো হোয়াট ইজ দিস? সাবলাক্সেশন। সাবলাক্সেশন মানে হচ্ছে যে অ্যানাটমিক্যালি নর্মাল স্পেসে কিছুটা পার্ট এখনো রয়েছে, কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট হয়নি। যদি কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড ডিসলোকেশন। পিপুলারি এরিয়ায় অ্যানাটমিক্যালি যে নর্মাল স্পেস ওখানে একদমই নেই, কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্যাট স্পেস। সো এখানে এটা লেন্স বোঝা যাচ্ছে, মানে ইনফেরিয়রলি লেন্সটা এখানে সাবলাক্সেশন হয়েছে, এটা পুরো ক্লিয়ার, অপটিক্যালি এমটি স্পেস হয়ে গেছে এখানে একটা, দিস ইজ দ্য এফেকিক পোর্শন, এখানে আর লেন্সটা নেই। আর এটা কি হয়েছে? এটা কি হয়েছে বলতো? অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে এসে গেছে পুরো লেন্সটা, অ্যান্টেরিয়র ডিসলোকেশন হয়েছে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে লেন্সটা এসে গেছে পুরো, ঠিক আছে? ওকে, দেন একটা হতে পারে, এই ছবিটা তোরা দেখ, ওটা দেখাতে হবে না, এটা পুরো গ্লোবটাই রাপচার হয়ে গেছে, ব্লান্ট ট্রমায় রাপচার হয় বললাম, ভেতর থেকে ইনসাইড আউট ফেটে এসে পুরো ভিট্রাস প্রোল্যাপস হয়ে গেছে, এগুলো সব পোড়ো সিলিয়ারি বডিগুলো সব বেরিয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য লস্ট কেস, এটা আর কিছু করা যাবে না এরকম যদি কারোর চোখ হয়ে যায়, ঠিক আছে? পস্টিরিয়র সেগমেন্টে কমপ্লিকেশন কিছু হতে পারে অবভিয়াসলি, কারণ ইকুইটোরিয়াল এক্সপ্যানশন যখন হচ্ছে, রেটিনায় স্ট্রেচিং হচ্ছে, কি কি প্রবলেম হবে? কমোশিও রেটিনা, আরেকটা নাম কি রে? বার্লিনস ইডিমা। সত্যি ইডিমা হচ্ছে? হ্যাঁ, ইডিমা হচ্ছে কি? এই যে অ্যাপিয়ারেন্সটা হয়েছে, ইডিমা হয়েছে, এটা এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মিসনোমার। বার্লিনস ইডিমাতে কোনো ইডিমা হয় না, ঠিক আছে? কি হয় এখানে, এই যে সাডেন স্ট্রেচিং হচ্ছে, রেটিনা ইজ আ থিন লেয়ার, রেটিনা ভীষণ থিন লেয়ার, 10টা লেয়ার তো ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার, কিন্তু ভীষণ থিন। তো আউটার মোস্ট লেয়ারটা কে আছে? রেটিনার আউটার মোস্ট লেয়ার, 10টা লেয়ারের একদম বাইরে কে কে থাকে? আরপি থাকে, লেয়ারস অফ রডস এন্ড কোনস থাকে, মানে ফটো রিসেপ্টর লেয়ার, ঠিক আছে? তো ওই লেয়ারটাই বেচারা সবসময় সাফার করে। মনে আছে ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি তো পড়াচ্ছিলাম, হ্যাঁ? জেরোপথ্যালমিক ফান্ডাসে কি ছিল? ওইগুলো সাদা সাদা ডট ডট দেখা যাচ্ছিল, ওগুলো কি ছিল? ডিসরাপ্টেড ফটোরিসেপ্টর সেগমেন্টস, ঠিক আছে? তো ওই লেয়ারটাই বেচারা সবসময় সাফার করে। তো এই ক্ষেত্রেও তাই হয়, যখন রেটিনায় অতটা স্ট্রেচিং হচ্ছে, আউটার মোস্ট লেয়ার ইজ ইন গ্লকোমা। ডু ইউ রিমেম্বার আমি যখন বলেছিলাম যে ইনক্রিজ ইন ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার হয়, আউটার মোস্ট লেয়ার স্ট্রেচিং হয়, রডস কোনের ফাংশনাল ডিফেক্ট হয়, তার জন্য ডিলেড ডার্ক অ্যাডাপ্টেশন হয় পিওইজিতে, মনে আছে বলেছিলাম? সো এই লেয়ারটাই যখনই স্ট্রেচিং হয়, আউটার মোস্ট লেয়ারটাই আগে সাফার করে। সো ইন ট্রমা অলসো এই যে একটা গ্রেইশ হোয়াইট এরিয়া হয়ে আছে, দিস আর নাথিং বাট দ্য ডিসরাপ্টেড ফটোরিসেপ্টরস, ঠিক আছে? ফটোরিসেপ্টর গুলোই সোয়েল হয়ে গেছে, ফাংশনাল ক্যাপাসিটি নেই, সো এই জন্যই ভিশন লস হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। সো দিস কন্ডিশন ইজ বেসিক্যালি কমোশিও রেটিনি। ইট লুকস লাইক কিছু ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি কোনো ফ্লুইড কিন্তু নেই এখানে। সো বার্লিনস ইডিমা ইজ এ মিসনোমার, কমোশিও রেটিনি এই জন্য এখন বলে। ওকে, সো ফাংশনালি ডিসরাপশন হয়েছে ফটোরিসেপ্টর সেগমেন্টসে, ফটোরিসেপ্টর সেগমেন্টস গুলো সোলেন হয়ে গেছে, সেই জন্য মানে কোনো রেটিনায় কোনো জল জমেনি, ঠিক আছে? সো এই জন্য একটা গ্রেইশ হোয়াইট এরকম অ্যাপিয়ারেন্স হয়েছে, এই সেন্ট্রাল মাঝখানের ছবিটা। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কমোশিও রেটিনি? কি করবো এরকম পেশেন্ট যদি আমার কাছে আসে, কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কি? অ্যাকচুয়ালি কিছু করার নেই, ইটস সেলফ লিমিটিং। পেশেন্ট ক্যান রিকভার উইদিন 1 week অলসো, ইট ক্যান টেক টু 2 months অলসো। We can give some নেপাফেনাক, অনেক সময় বলে স্টেরয়েডস দিতে, যদি অনেকে দেখা যায় স্টেরয়েডস দিলে ইনফ্লামেশন কমে রিকভার করছে, বাট এগুলো স্টাডি, মানে একদম শিওর নয়। তো ইউজুয়ালি কোনো ট্রিটমেন্ট অ্যাজ সাচ নেই। আর একটা হতে পারে হচ্ছে এখানে ম্যাকুলার হোল, ম্যাকুলার কাছে রেটিনাতে একটা হোল হয়ে গেছে, মানে ম্যাকুলা, এটা এখানে অপটিক ডিস্ক আছে, ভেসেলস গুলো যাচ্ছে, এখানে ম্যাকুলা দেখতে পাচ্ছি, এখানে রেড মতো হয়ে গেছে, রেড মতো একটা জায়গা আছে, টিপের মতো একটা এখানটাতে, দিস ইজ ম্যাকুলার হোল, ঠিক আছে? আর একটা হতে পারে কোরয়েডাল রাপচার। কোরয়েডাল রাপচার এরকম সি শেপের মতো রাপচার হয়, তার সাথে রেটিনাল হ্যামারেজ হয়ে থাকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, নামগুলো জানলেই হবে। আর একটা হয় রেটিনাল ব্রেকস এন্ড রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট, ভিট্রাস ট্র্যাকশন দিচ্ছে, তাহলে এইগুলো রেটিনাল ব্রেক। এই যে বোঝা যাচ্ছে রেটিনাটা অ্যাটাচড, এখানে অ্যাটাচড হয়ে আছে রেটিনাটা, আর এখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে, ব্রেক হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। দেন ইট ক্যান, যদি অনেকটা বড় ব্রেক থাকে তাহলে ফ্লুইড চলে যাবে অ্যান্ড ইট উইল কজ রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট, ঠিক আছে? And obviously intraocular pressure যদি বেড়ে যায়, ট্রমা হয়, অপটিক নিউরোপ্যাথি তো হতেই পারে, ট্রমাটিক অপটিক নিউরোপ্যাথি হতে পারে। অ্যান্ড যদি ডিরেক্টলি অপটিক নার্ভের ড্যামেজ হয়, অপটিক নার্ভ অ্যাভালশন বলে, মানে অপটিক নার্ভটা ছিঁড়ে যাচ্ছে পুরো,
ঠিক আছে, তাতে সিগনিফিকেন্ট এরকম দেখো অপটিক নার্ভের স্ট্রাকচারটাই বোঝা যাচ্ছে না, পুরো ব্লাডে জমে গেছে। সো অপটিক নার্ভ ইজ গেটিং অ্যাভালসড। So from anterior segment to posterior segment, blunt trauma is involving each and every structure. প্রত্যেকটাই তোমাদের বলতে হবে, ঠিক আছে, blunt trauma যদি যায়। ক্লিয়ার? এবার পেনিট্রেটিং ট্রমা। সো পেনিট্রেটিং ট্রমা মানে ছিল এন্ট্রি উন্ড আছে, এক্সিট উন্ড নেই। সো বেসিক্যালি ইট ইজ বাই শার্প অবজেক্ট। কি রে হাসিস কেন? শার্প অবজেক্ট দিয়ে হচ্ছে, তাই তো? সো শার্প অবজেক্ট দিয়ে যদি হয়, কর্নিয়া কি হতে পারে? কর্নিয়া একটা হতে পারে যে একদম ছোট্ট একটা শেলভিং উন মতন হলো, হালকা ফেটেছে, বাংলা যদি বলি যে হালকা একটা ফেটেছে, অ্যান্ড অ্যাকুয়াস লিক করেনি, ঠিক আছে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ফর্মড আছে। সো ইট ইজ আ স্মল শেলভিং উন্ড, দেখতে পাচ্ছি যেটা এই সাদা মতো হয়ে আছে, শার্প অবজেক্টের খোঁচা লেগেছিল, তার জন্য একটা স্মল শেলভিং উন্ড হয়ে আছে, উইথ অ্যান্টেরিয়র চেম্বার কিন্তু ফর্ম আছে। কিন্তু এখানে কি হয়ে গেছে, যখনই বড় উন্ড হয়ে যাবে, বড় রাপচার হবে, ল্যাসারেশন হবে, ল্যাসারেশন বলবো এখানে, রাপচার বলবো না, কারণ রাপচারটা ব্লান্ট ট্রমার জন্য ছিল। সো যখন বড় ল্যাসারেশন হচ্ছে তখন কি হবে, অ্যাকুয়াস বেরিয়ে যাবে, অ্যান্টেরিয়র চেম্বার ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। সো তখন কিন্তু আমাকে এটা রিপেয়ার করতে হবে। দেখো, ক্যান ইউ সি কর্নিয়াটা কতটা ল্যাসারেশন হয়েছে, আইরিশ টিস্যু বেরিয়ে গেছে। ওকে, অ্যান্ড কি ট্রিটমেন্ট করবো, ধরো এক্সিটি পেশেন্ট আমার কাছে এসেছে, এই কর্নিয়াটা পুরো ফেটে গেছে, আইরিশ বেরিয়ে এসেছে, দেন হোয়াট উই উইল ডু? This is important that we have to abscise the prolapsed iris tissue. Iris tissue যেটা বেরিয়ে আছে ঢোকানোর চেষ্টা করবো না, কারণ ওটা ধর আজকে 2-3 দিন ধরে বেরিয়ে আছে, ইনফেক্টেড আছে হয়তো। So I will cut out by abscise বলে, abscission of this iris tissue, and I will repair the corneal laceration with 10-0 monofilament nylon. কেরাটোপ্লাস্টি পড়ানো হয়েছে এসজিডি তে, কি সুচার দেওয়া হয়? কেরাটোপ্লাস্টিতে কি সুচার দেওয়া হয় রে? হ্যাঁ, কেরাটোপ্লাস্টি হয়েছে তো ক্লাস? হ্যাঁ, সুচারটা কি কি সুচার? হ্যাঁ, ক্যাটগার্ড দেওয়া হয় চোখে? কি বললাম এক্ষুনি আমি? 10-0 মনোফিলামেন্ট নাইলনই দেওয়া হয় কর্নিয়া যখন সুচার দেবো, যাই দিই, কেরাটোপ্লাস্টি করি, রাপচার রিপেয়ার করি, এটাই সুচার, 10-0 মনোফিলামেন্ট নাইলন। মনে থাকবে? আর স্ক্লেরাতেও রাপচার হতে পারে, ল্যাসারেশন হতে পারে, কর্নিয়ায় যেমন হতে পারে স্ক্লেরাতেও হতে পারে। সো স্ক্লেরা হলে এটা দেখো এখানে সিলিয়ারি বডি বেরিয়ে এসেছে, ভিট্রাস বেরিয়ে এসেছে। সো জেনারেলি স্ক্লেরাল যদি ল্যাসারেশন হয়, আই উইল রিপেয়ার উইথ 6-0 ভিক্রাইল সুচার, ঠিক আছে? সো কর্নিয়ার ল্যাসারেশন রিপেয়ার উইথ 10-0 মনোফিলামেন্ট নাইলন, স্ক্লেরাল ল্যাসারেশন রিপেয়ার উইথ 6-0 ভিক্রাইল সুচার। মনে থাকবে? ওকে, এই সময়টা দেখো আর কি হতে পারে পেনিট্রেটিং ট্রমাতে, মানে শার্প আমাদের পেনিট্রেটিং ট্রমায়। এটা অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্টের ছবি, একটা রেটিনাটাই উঠে এসেছে, এই দেখতে পাচ্ছি এটা ব্যান্ড মতো লাগছে, এটা এখানে রেটিনাটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে থেকে, ট্র্যাকশন দিয়ে রেটিনাটা এত সামনে এসে গেছে যে উই ক্যান সি ইট ফ্রম স্লিট ল্যাম্প অনলি, ট্র্যাকশনাল রেটিনাল ডিট্যাচমেন্ট হয়ে গেছে, উই ক্যান সি দ্য ট্র্যাকশনস অলসো, ঠিক আছে? আর এটা কি হয়েছে, সরি এটা কি হয়েছে, পাশেরটা ভিট্রাস হ্যামারেজ হয়ে গেছে। সো বেসিক্যালি আমরা ফান্ডাস কিছু দেখতেই পাচ্ছি না, পুরো অবস্কিওর হয়ে গেছে ব্লাডে, ভিট্রাস মানে সামনে রয়েছে একদম, জেলিটার মধ্যে যদি হ্যামারেজ হয়ে যায় আমরা ডিস্ক মানে ফান্ডাসের রেটিনার কোনো ডিটেলস দেখতে পাচ্ছি না, পুরো ব্লাড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? ওকে, ফরেন বডি তো এসজিডিতে হয়ে গেছে, ফরেন বডিটা মোটামুটি আশা করি তোরা পারবি বলতে। ফরেন বডি থাকলে কেয়ারফুল এক্সামিনেশন করতে হয়, স্লিট ল্যাম্প এক্সামিনেশন করতে হয়, we have to look in the invert the upper eyelid to see the tarsal, in the palpebral, in the fornices, and if it is superficial we just remove it by moisten tipped cotton applicator, and if it is embedded in stroma we remove it what 26 gauge needle after installation of topical anesthesia, ঠিক আছে? and এখানেও thorough washing করতে হয়, ঠিক আছে? ওকে, এটাই দেওয়া আছে। আর লাস্টলি হচ্ছে যে ইন্ট্রাঅকুলার ফরেন বডি যদি কারোর চলে যায়, which is important is যে আমরা যাতে ইনভেস্টিগেশন করছি সেগুলো তো করছি, ঠিক আছে, বাট if a metallic foreign body is suspected we will never do MRI, this is important। আর কিছু এখানে জানা সেরকম দরকার নেই, যদি রেটিনাতে কোনো ফরেন বডি চলে যায় আর আমি মনে করি যে এটা মেটালিক হতে পারে, I will not do any MRI, ঠিক আছে? এক্সরে সিটি স্ক্যান করবো কিন্তু MRI করবো না। কি ট্রিটমেন্ট জেনারেলি করি আমরা, পার্টস প্ল্যানা ভিট্রেক্টমি বলে একটা জিনিস হয়, মানে পার্টস প্ল্যানা রুটটা দিয়ে আমরা ভিট্রাসটাকে কেটে উই রিমুভ দ্য ফরেন বডি, ঠিক আছে? এটুকু জাস্ট টার্মটা জানলেই এখানে হবে। তোদের মেইনলি যেটা জানতে হয় ব্লান্ট ট্রমা ফিচার্স গুলো,
ঠিক আছে। আর এই পেনিট্রেটিং ট্রমা, পারফোরেটিং ট্রমার ডিফারেন্স কি? কর্নিয়াল ইনজুরি কি করে রিপেয়ার করে, স্ক্লেরাল ল্যাসেরেশন কি করে রিপেয়ার করে, ঠিক আছে। আর ফরেন বডি, ocular foreign bodies আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করি পেশেন্ট। The topic is Urticaria and angioedema. Hi, I am Dr. Faruqi. I am the SR at your college, Department of Dermatology, of course. So, Urticaria is basically, if you have attended my clinical classes, I have taught you primary lesions. If anyone, if you remember, would be very nice. So, among those primary lesions were papules, macules, patch, plaque. One of them were wheals. Okay, one of them were wheals. What are wheals? They are local transient skin erythema, redness, and that typically accompany itchy sensations. Okay, how do they look like? They look like something like this on the right. If you see the image on the hand, have any of you got those lesions ever on your skin? Personal experience? Just raise your hand. No speaking. None of you? Lucky. So coming to the terminologies, the 3 words which you should know, you can write this down if you want. Definition of wheal and definition of angioedema. That's it. These can come in your short answer questions. So wheal is a well demarcated, you can appreciate from the photo, it is a well bordered structure, transient, superficial, pink or reddish, which resolve within hours without leaving a mark. Please don't talk, I just need 20 minutes of your time, otherwise nothing more. Okay, so it doesn't leave a mark, it lasts for less than a day and it goes. Hence, in our clinic, when these patients come in our clinic, they don't present with these wheals usually, because they have the habit of having wheals for a long time. They will come eat some antihistamine or something and this goes immediately. So they will come with a history of generalized itching, puro haath pa chulkache, all this they will say, but there is no lesions to appreciate. Angioedema is something which is like a wheal, but it's more deep. It's more deep in the sense, if you remember the skin layers, epidermis, dermis and fat, it's in the subdermal plane. So it involves the mucosa. What are the mucosa on your bodies? Lips, number 1, around the eyes, number 2, and also inside the mouth, pharynx, larynx, anal canal, all these areas. So if there is a swelling over there, that's a difficulty. That's a sign of emergency actually, because if suppose the larynx and the pharynx are swollen up, it can lead to dyspnea. Dyspnea, do you know? Shortness of breath. Patient will die. All of a sudden, you must have seen those movies where they're on a flight and someone starts having respiratory difficulty and a doctor is called. No doctor wants to come up, but still a doctor is called. They come with something called EpiPen, where they have epinephrine. They will come and inject on the thigh and the patient becomes okay. So that's angioedema for you. Subtypes of urticaria. Just note down the top red parts. The ones which are important for you to write, I have labeled them in red color. Okay. So subtypes, number 1, spontaneous urticaria, which is the most common type of urticaria. It can be acute, it can be episodic, kabhi hota hai, kabhi nahi hota hai, and it can be chronic. It's chronic when it's for more than 6 weeks. Just write that in the bracket, more than 6 weeks. And the other is inducible urticarias. It can be physically or it can be contact. What do I mean? By this I mean in spontaneous, there is no particular reason. क्यों हो रहा है we don't know, लेकिन हो रहा है. So we have this very diplomatic term in medicine called idiopathic, right? So it's kind of idiopathic. We'll come back to details later. And inducible is when you will be able to point out a particular reason. Example, চিংড়ি মাছ খেলে আমাকে চুলকায়. Very common, must have heard. বেগুন ভাজা খেলে চুলকায়. So these are very common allergens which the patient himself or herself points out, and this you can tell her ki you stop eating this, and once that thing is stopped, that physical or whatever contact is stopped, allergy stops. Okay, don't go bonkers over this, don't have to read everything, just a little briefing of what causes urticaria.
So they are of two types, okay? One is immunological and one is non-immunological. In immunological, I mean IgE, do you remember? IgE, immunoglobulin E. So IgE is involved, it's called immunological. When IgE is not involved, it's called non-immunological, simple. So in IgE, you will have a type 1 reaction of hypersensitivity, okay? You remember type 1, 2, 3, 4? Type 1 was IgE dependent. Yaad hai? Just say a yes, yaar. Don't be so quiet. Okay, so obviously here you will see allergen binding to IgE, causing a complement fixation and thereby causing mast cell activation, mast cell destabilization, release of histamine and all that. That causes the wheal. And in non-immunological, ultimate thing is release of histamine. But in non-immunology, there is no IgE. There is straight away activation of membrane receptors via the allergen, which I just mentioned you, brinjal, prawns, all these allergens, they bind to the membrane receptor and causes the activation of specific receptor and thereby that entire cascade. So in this cascade, just see this part, the last part. इसमें light नहीं है? ठीक है? That triple responsive Lewis, you remember? So that happens, and in this, the last 4 words, if you can see, the last 3 actually, local erythema, wheal, pruritus. That is what we get to see. Why we are getting erythema? Because of vasodilation. Histamine is a vasodilator. We are getting a wheal because of vasopermeability, that is edematous swelling. And lastly, we get pruritus because of CNS reflex. This you understood? I won't proceed further. Say yes, yeah. Just say yes. Thank you. Okay, then spontaneous urticaria. The first one which we saw was spontaneous. These are the causes. You can take a picture of it. You can write down. I'll wait. So among the causes, number 1 is idiopathic, which I mentioned. Sometimes we have these other causes. These are very rare to spot. Usually we cannot spot it, but there are some viral infections, bacterial infections, parasitic infections. Then we have certain food items, we have drugs, we have VAPs, stings, blood products, vaccine. It is endless. The last one, if you can see, latex. I had a patient who had wheals on his penis, only penis, nowhere else. It was very strange. Then we found out he had latex allergy. That's why when he used to wear condoms, this developed urticaria on his penis only. Okay? So that's why history is very important in urticaria patient. Remember, it's not difficult to treat, but the history is very important. Then coming to the chronic, that is more than 6 weeks etiology. You are giving the medicines, the patient is getting treated, again it's coming back, again it's coming back. So if it's for more than 6 weeks, we call it chronic. So chronic, you can suspect something autoimmune. You guys know what's autoimmune, right? So the most common autoimmune associated with urticaria is autoimmune thyroiditis. That's why we dermats, we love to do a thyroid profile in patients with urticaria just to check this. All the genetic blah 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 is nonsense. Nobody gets to check all this. Then there are certain aggravating factors, not so important for you. Then coming to the approach to the patient. This is my favorite part. How do you approach the patient? Patient comes saying कि itching हो रहा है मुझे यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है 6 weeks, 10 weeks, 2 years, doesn't matter. I eat medicines, I become okay, I stop it, I again have it. How do you approach such patients? First is the most important, take a thorough history. By thorough history, I mean at least spend 5 minutes of your time listening to the patients. Whatever bullshit he or she is saying, listen to him. Okay? Then catch your red points where you think is important to the topic, to the history. That's it. Then you differentiate whether there is an urticaria or angioedema associated. If there is angioedema, it's more critical, and then move on. These are certain types which we rarely get to see in OPD, but this is mostly we get in referrals. Okay? Then inducible.
There are certain stimulus which causes urticaria. Please chup ho jao yaar. 10 minutes more, class is over. It's a very short topic. Backbenchers are always talking. They're not even listening to me. Anyway, there are certain stimulus which causes urticaria. Among mechanical, most common is skin stroking. By skin stroking, I mean something vibratory, something pressure. These things, they cause urticaria on that region. Something thermal. Thermal can be cold and hot, both. Very funny. Patient in summers are getting more urticaria than patient in winter sometimes. Then patient taking cold showers tend to have urticaria. So you just tell them to have bath with warm water, they become okay straight away. So that's why history is very important. You can't control the weather, but you can tell the patient to be more in AC. Try to put talcum powder on your body just to keep yourself feeling less hot. Then there are some cholinergic sweating induced urticaria, very important. A person cycling his way to work can have urticaria because of sweat. A farmer here in Santiniketan, they tend to have a lot of urticaria because of sweating. That we call as cholinergic urticaria, okay? And sometimes spicy food also leads to sweating. That's why history is very important. And others में there are very rare type of urticaria. One is aquagenic. Water में जाएंगे urticaria हो जाएगा, no matter what temperature. These are the mechanical forces. So the word is dermographism. Take note of this word, important word. So dermographism is when you strike the skin in a particular fashion, that area you'll see a wheel and flare response. Okay. On this picture, you can see literally he has written dermographism on his whatever body part it is, most likely hand. So why does this happen? It happens due to triple response of Lewis. There is a capillary in that area which you will strike. There is capillary vasodilation followed by edema and then surrounding flare, leading to such appearances. There is a way, this is actually a bedside investigation. When patients of urticaria, they come, I do it routinely on the ventral aspect of their forearm. So we just make strokes like crisscross, which we play the game crisscross. We make that and we wait for 1 minute. इसमें कितना लिखा है? They have written read after 5 minutes. Nonsense. We don't have so much time. Read after 1 to 2 minutes. It comes. Okay. 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 There are certain types of dermographism. Acha, this is a short note topic, huh? Guys, this is a short note topic. Make note of this. There are certain types or forms, one of them being cholinergic, one of them being delayed, then white and black. इसमें white black होता है. So white we see in urticaria, yes, white is particularly important. White we also see in dry skin people, which we call as atopic eczema. That's a different topic, but just make note. And black is due to metal object. Just note the names. Done? I'll move on. I'll move on. See, this one is white. If you can just appreciate the white color instead of the red. Okay, then delayed, not important. Then vibratory. Not important. Then temperature dependent, this is important. So you have the heat and the cold. You give a localized warming of skin at temperature 44 for 2 to 5 minutes, induces whealing at the test site. This is a test actually we do. Then we have the cold urticaria, where there is localized cold stimulus. We read after 10 minutes and we see this white erythematous wheals all over. It can be immediate, it can be delayed. It's usually associated with autoimmune conditions as well, and this is very risky because it can lead to anaphylaxis also. Okay, cold urticaria. Not important. Not important. इसमें आओ. Cholinergic urticaria. Okay.
So this is due to sweating. So on stimulation of sweating, whether by rise in core temperature, emotion or gustatory, मतलब heat में, emotion में भी some people also sweat, and suppose the person is very nervous, exams, nervous, you sweat, and gustatory means spicy food. Okay. When you eat spicy food, this can lead to sweating, and the sweating will lead to a very generalized redness. Can you appreciate how generalized it is? The entire trunk is red because of sweating. So why does it happen? Because of cholinergic postganglionic sympathetic nerve supply to the sweat glands is stimulated. This you note down, the red ones. Whatever is in red is important. That is postganglionic stimulation of the sympathetic nerve which supplies the sweat glands. Hence we see this redness. What happens due to stimulation? It becomes vasodilated, it becomes vasopermeable, and there is release of histamines and everything, and that leads to redness. Then there can be exercise induced. There are a lot of gym goers, they go to gym, they work out, they do the treadmill, and then they have urticaria all over. So in them also, this is the same cause. Okay? One of you will experience this cholinergic urticaria in one time of your life. It's very common. Next is solar. Same concept, everything is same, but the distribution of urticaria is very sun-exposed areas only. So what are the sun-exposed areas of your body? Hand which part? So we are walking like this. So this extensor part is exposed to sun, the flexor part is not exposed. Hence if you notice your hand, extensor part is more tanned than the flexor part. Okay, so this part of hand is exposed more. I'm not saying this is not exposed at all, but this is exposed more. Face of course, upper V of chest, upper back, lower part of legs. These are sun exposed areas. And of course the pinna. Pinna is very classical now. Then we come to aquagenic. So contact with water at any temperature induces eruption resembling cholinergic urticaria, although the wheels are very few in numbers, however white flare. Same thing. So with water contact, irrespective of temperature, you get these aquagenic urticaria. So we had one very funny patient, very confusing patient actually. His complaint was whenever he comes under waterfall, he gets urticaria. Whenever he comes under waterfall. This is a question for you guys, use your brains. You guys had tea and coffee in the morning, right? Breakfast and all you had. Good. So whenever he came under waterfall, he had urticaria. So what is the cause of urticaria in this patient? A, aquagenic. B, aquagenic, C, aquagenic, or D, pressure urticaria. बोलो, कोई बोलता नहीं है कुछ. So it was very confusing because water was also involved and waterfall has immense pressure as well. So we asked him how he used to take bath regularly. So he said he takes bath in a bucket and mug and never shower. So then we ruled out aquagenic because had it been aquagenic, bucket water se bhi aata. If it was shower se bhi pressure aata hai. So we could not rule that out, but he did not use shower. So it was a pressure urticaria. Under the waterfall, the pressure is high. He's getting that. Remember the vibratory one I taught? He's doing that. So history is very important. Contact as a result of provoking substance. It can be allergic, it can be non-allergic as well. So what are the substances? Here is a very short compiled list I have made. It may not look very short, but you can just write it down if you want or take a picture. So we get these immunoprofile testing done, where someone must have done, I'm sure this at least, where they take your blood and they do the allergy profile testing. So you get to know what all products are you most allergic to. No idea. Sort of. Then coming to the next, urticaria is done, okay? Any questions to urticaria? Expected. Angioedema. So angioedema kya tha? It was a deep mucosal swelling of the dermis. Okay. Apart from itching, it is also painful. Why painful? Just see her eyes. If you had eyes like that, it would pain
because of swelling, you are unable to open your eyes. There is a resistance to open the eyes. So there is involvement of painful stimulus as well. Patient will have itching as well as angioedema pain. So if angioedema is induced by a specific stimuli, they are also known to induce superficial wheals. So it can occur with or without wheals, okay? It can be with wheals or it can be only angioedema. If angioedema occurs without wheals, then there is something called a bradykinin mediated mechanism. I'm not getting too much details into this because it's not in your scope of syllabus, lucky you. But there is a bradykinin mediated mechanism which is involved in angioedema if it is without the wheals. If it is with the wheels, then the one we saw, IgE mediated, non-IgE, that's the course. Otherwise, you can suspect bradykinin mediated mechanism as well. This is the entire cascade of bradykinin, not getting into it. Actually, just know this one. Sorry. So angioedema can be hereditary and can be acquired. The moment you think of hereditary, there is this complement called C1. Okay, so complement C1 involvement, that is lead to angioedema in hereditary, and in acquired forms the C1 complement levels are normal. So whenever we suspect angioedema, we do a complement C1 levels test. Complement C1 is in our immuno pathway. So if it is deficient, we will think of bradykinin mediated mechanism. If it is not deficient, then we will think of non-bradykinin mediated mechanism. So hereditary is of 3 subtypes, type 1, 2, 3. Not getting into details too much. Then coming to acquired. Acquired is important for you. Chalo. There is AC enzyme involved which causes inducible angioedema, not important. This one is also like, just know it, upar se. Arterial vasculitis, patient has a wheal. Usually it goes within minutes and hours. This is not going for more than 3 days. This is when we suspect something like vasculitis. Vasculitis is even deeper. It goes down the dermis, involves the blood vessels. Hence, we have this erythema persisting for more than 3 days. So this is not allergy. This is something where we suspect vasculitis, where the blood vessels are involved, and it usually occurs due to other things like antibody-mediated glomerulonephritis, abdominal pains, sometimes medicines also like NSAIDs and everything, they can lead to arterial vasculitis. Now coming to investigations of all the cases, urticaria ho, angioedema ho, jo ho, unka investigations. So first, infection, we will look for infection, then written throat swab, viral bacterial infection, we will just do an ESR. CBC and ESR, that's where we start. So if the ESR and CRP are raised, we will suspect infection, otherwise we'll rule it out. Suspecting of drugs, certain drugs causes urticaria, yes, hence the history was important. So we find out if there is any offending drugs and we rule that out. And also foods. There is this test called autologous serum skin test. This, if you are interested, you can know. Then histopathology, we do a skin biopsy. In case of any confusion what it is, we do a skin biopsy, and this is what it will look like. This diagram, do you guys know? Have you ever seen this diagram ever? It's a skin slide. आप लोगों का pathology हो गया ना? तो पैथो में skin का कोई slide था? What was it? Cancer? हाँ, carcinoma, basically carcinoma. Good. तो epidermis के 7 layers किसी को याद है? 7 layers of epidermis. No, na? Good. So this one in the top, in a woven fashion, is stratum corneum. Then immediately below is stratum spinosum. This red is stratum lucidum. Omit that. Then stratum spinosum is this. Then the last layer here, single layer, is stratum basale. Okay? These are basic layers. This entire thing from here till here, this one, is the dermis. There is no fat here. Okay? So this from here till here is dermis. So what is written here? No vasculitis. Remember?
The one I showed previously, arterial vasculitis. This one, yeah. That's slow, কাজ করছে না এটা। এই বন্ধ হয়ে গেল এটা। Point कहाँ करना है वहाँ पे? Anyway, so we'll see a perivascular inflammatory infiltrate, scant edema, and if you can see these blue purplish dots everywhere, that's neutrophils. Okay, so the dermis is filled with neutrophils. Diagnostic algorithm. So if I think I mentioned this also. So angioedema without wheals, we do a C4 test. Okay. If low C4, we think hereditary. If normal C4, we think urticarial angioedema. You guys want to take it down? Click a picture inside. And with an angioedema with wheals, we'll do a diagnostic algorithm, that approach which I taught you, and after that usually it is idiopathic or drug induced. Can I skip? Thank you. This one I kept only for you to see these right things. Step 1, step 2, step 3, step 4. This is treatment as per European guidelines. This is the treatment. So can you read from there? Is it visible? No, no. I'll just write down this. So we treat urticaria in 4 steps. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okay. In step 1, we give monotherapy with second generation antihistamine. Do you know the generation of antihistamine? No, you don't know. Okay. So first is the generations. This is H1 receptor, that is H2 receptors. H2, remember, histamine. Okay. So H1 receptor, you have 2 generation, first generation, second generation. This you must have read in pharmacology. So in first generation, we have chlorpheniramine, dexchlorpheniramine, promethazine, hydroxyzine. This in second generation, we have cetirizine, loratadine, fexofenadine, desloratadine, levetiracetam. Okay, this is the one we use most routinely. Okay. And these ones we use when you want to sedate the patient. Solado. And H2 receptor, we have ranitidine, famotidine, all the edines. Okay? Now coming back to the previous slide. Here. So in step 1 of treatment, we give a second generation antihistamines. Those were levocetirizine, desloratadine, and all that. And all the adjacent triggers, we stop it. We give the treatment for say 3 to 4 weeks, and we call the patient again. Patient will come saying, "Hi, Dr. Babu, khub bhalo achi," or they will say, "Ekdom kichu bhalo hocche na." One of the two. Bhalo achi, continue. Ekdom thik hocche na, come to step 2. What is step 2? We advance the dose. Suppose we are giving levocetirizine 5 mg. We can take it to 8 times. Mane we can take it to 40 mg. But we won't take it at once, we will take it gradually up. So we upscale the dose of the second generation antihistamine we are using, and we can add another generation antihistamine of the previous generation, the first generation. Okay, so we'll play with the antihistamines first. We will either increase dose or we will add a first generation antihistamine. Again, we'll give the patient for 2-3 weeks. We'll call her again or him again. Again, the same question, how are you? All good, continue. Not happening again, we take to step 3. We will advance the dose to 8 times now, highest possible. Patients usually, we usually lose the patients by that time because patients are very, patients are very disloyal. They will leave you and go by this time, and they will go to some other doctor, or they will go to a homeopath. But if they continue sticking to you, they will again come back. Again, if the patient says, "Nahi, it's not happening, doc," then you move to step 4. Step 4 is very nice. I usually move to step 4 in my step 3. I don't wait to increase the dose to 8 times. So step 4 has a biologic. Guys, 5 minutes, I'm done. Step 4 has a biologic. This biologic comes in your NEET exams. Write this down. It's called omalizumab. Okay, omalizumab.
since it's important, since the drug is very important, I had a dedicated slide to it, just the short points. This drug. So step 4 has a biologic called omalizumab. You just need to know these 4 points, and that's it for your NEET for this drug. And you also give an oral drug sometimes. It's called cyclosporine. So step 4, cyclosporine, omalizumab, and other immunosuppressants which people use like methotrexate, mycophenolate, mofetil, but we don't use that. We usually prefer safer drugs. So cyclosporine is one, and this is wonderful. It works amazing. Okay. Till now I've given it to 2 patients and they're responding very well. Every month you have to come, take the injection and go. Nothing else. Come in a month, take the injection, go. You don't need any other antihistamines usually. So some people, they prefer this. I don't want to have tablets every day. Just give me an injection, doc, once in a month. I'll take it, I'll relax. Because anyway, this treatment is very tiresome. It takes years and years and years for urticaria to fade away gradually. Guys, 2 minutes. Okay, so what is omalizumab? It's a monoclonal antibody against IgE. Remember how I said IgE was the main culprit? So it is suppressing your IgE. Finish. There is no need of any other drugs now. IgE is suppressed. So, but you give it in 12 years or older. That you need to make sure you don't give it to kids. And the dose is 75 to 300 milligrams subcutaneous every 4 weeks. It's not a weight dependent drug, but usually if the person is obese, I go for a higher dose. Or maybe you can start with 75 and then upscale. Okay. These are some other treatments. I don't do it, but it's there in your theory. You can write it. Okay, then angioedema. I'm not touching about angioedema treatment. It's considered it same as this one, urticaria. Any questions, guys? Nothing? Very good. Conduct kar do, please. Thank you. Right? আগের দিকে এই ক্লাসটা হয়েছে তো সবাই রকমের তাকিয়ে রয়েছিস কেন? যেন প্রথম শুনছিস। এর আন্ডারে 2খানা টেস্ট হয়েছিল, একটা প্রপোর্শন টেস্ট আর একটা কি কাই স্কয়ার। এ দুটো হয়েছিল আগের দিকে। বাকিরা সবাই কি মানে যাই হোক, এদের থেকে ডেটা 2 রকমের হয়, একটা কোয়ালিটেটিভ, একটা কোয়ান্টিটেটিভ। কারেক্ট? কোয়ালিটেটিভ ডেটা কি? যেখানে বেসিক্যালি একটা কোয়ালিটি নিয়ে কথা হচ্ছে, লাইক ইফ আই আস্ক সামওয়ান তাদের আগের এক্সামে গ্রেডস কত ছিল, দ্যাট দে উইল নট গিভ এনি নাম্বার, দে উইল জাস্ট গিভ আ ক্যাটাগরি, রাইট? সে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম তার আগের পরীক্ষার গ্রেড কত, সে বললো আমার গ্রেড A বা A প্লাস বা B, হোয়াট এভার বি, দিস আর ক্যাটাগরিজ, রাইট? তো কোয়ালিটেটিভ ডেটা টক্স অ্যাবাউট আ কোয়ালিটি, ইট হ্যাজ নো নাম্বার, but quantitative data on the other hand has a quantity which you can add, subtract, do mathematical operations with. Correct?
তো কোয়ালিটেটিভ এবার এই টেস্টগুলো কিরকম হতো, যে সে একটা প্যারামিটারের সঙ্গে আরেকটা প্যারামিটারের কোনো অ্যাসোসিয়েশন আছে কি, তাই তো। এর টেস্টগুলো কিরকম হবে, সে আমার হাতে দুখানা স্যাম্পেল রয়েছে, সেই দুটো স্যাম্পেল দুখানা আলাদা আলাদা পপুলেশন থেকে এসছে। আমি এই পপুলেশনের অ্যাভারেজ μ1 দিলাম, এই পপুলেশনের অ্যাভারেজ μ2 দিলাম। আমি দেখতে চাইছি আমাদের নাল হাইপোথিসিস হবে যে এই দুখানা মিনের মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে কিনা। তো নাল হাইপোথিসিস এই দুটো মিনের মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নেই, ভার্সেস দ্য অল্টারনেট হাইপোথিসিস সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে। মানে একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবি। আমাদের পুরো দেশের একটা পার্টিকুলার রিজিয়ন, সে নর্থ ইস্টের পপুলেশন থেকে আমি একটা স্যাম্পল তুললাম। আমাদের ধর এই রিজিয়নের আরেকটা রিজিয়ন তোর পাঞ্জাব থেকে আমি একটা স্যাম্পল তুললাম। এদের পুরো পপুলেশনটার অ্যাভারেজ হাইট সে μp, আর এদের পুরো পপুলেশনের অ্যাভারেজ হাইট হলো μn। এবার সেখান থেকে আমি 100 জনের ধর স্যাম্পল তুললাম, এখান থেকেও ধর 100 জনের স্যাম্পল তুললাম। তো এই স্যাম্পলটা থেকে এদের অ্যাভারেজ হাইট বেরিয়েছে সে 170 সেন্টিমিটার, আর এদের অ্যাভারেজ হাইট বেরিয়েছে সে 162 সেন্টিমিটার। এরকম তো হতে পারে যে আমি প্রথম স্যাম্পেলে শুধু লম্বা লম্বা লোকজনদেরকেই বেশি চুজ করেছিলি। তুই এখন কোথায় ছিলি? কোয়ালিটেটিভ ডেটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কি জানিস নিশ্চয়ই। এখানে একটা কোয়ান্টিটি অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে, একটা নাম্বার রয়েছে যেগুলিতে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনস করা যায়। এবার তার উপরে কিছু টেস্ট আমি ডিফাইন করছি। যেমন ধর একটা পপুলেশন রয়েছে, সেই পপুলেশন এর অ্যাভারেজ হলো μ1, আমি জানি না সেটা কি। আর একটা পপুলেশন রয়েছে তাদের অ্যাভারেজ হলো μ2, সেটা আমি জানি না। দুটো পপুলেশন থেকে আমি স্যাম্পল তুললাম, কারণ অবভিয়াসলি পুরো পপুলেশনের কাছে যাওয়া সম্ভব নয় আমাদের কাছে, এদিকে থাকা। তো সেই ধর 100 জনের আমি স্যাম্পল তুললাম। এবার চান্স কজেসের জন্য এই স্যাম্পলগুলোর মিনে ডিফারেন্স আসতে পারে। মানে জাস্ট লাইক দ্যাট একটা চান্সে আমি এই ফার্স্ট পপুলেশন থেকে শুধু লম্বা লম্বা লোকজনদের দিয়েছি, তাই তাদের এভারেজ হাইট বেশি আসবে। কিন্তু চান্সেস আর দেয় কি এইখানে সব কম হাইটের লোকজনদের নিয়েছি, তো এদের এক্স বার এনটা নিশ্চয়ই ছোটই আসবে, এক্স বার 2টা। কিন্তু আমি দেখতে চাই যে ইন রিয়ালিটি এদের অ্যাভারেজটার মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে কিনা। বোঝা গেল? শুনতেই পাচ্ছিস না? মানে বলছে তো দেখ, একটা পপুলেশনের অ্যাকচুয়াল অ্যাভারেজ যাই হোক না কেন, সেখান থেকে স্যাম্পেলে ফ্লাকচুয়েশন আসতেই পারে। আমি ভুল করে মানে বেশি হাইটের লোকজনদের নিয়ে নিলাম স্যাম্পেলে, হতে পারে। তো স্যাম্পেলের মিনের মধ্যে পার্থক্য এক্সিস্ট করতেই পারে, কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট ইমপ্লাই যে তাদের পপুলেশনের মিনের মধ্যে ডিফারেন্স থাকবে। তো সেটা এবার সেটা আছে কিনা সেটা চেক করার যে রাস্তা, সেগুলোকে বলা হয় আমরা কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট। কি কি কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট হয় আমাদের? একটা হলো জেড টেস্ট, একটা হলো টি টেস্ট। এত দূর বোঝা গেছে? ও যদি এখন আছে আর বুঝবেটা কি করে? এত দূর বোঝা গেছে এভরিওয়ান? এবার এই টেস্টগুলো কি? লেটস ডিফাইন দিস। Let's start with Z test.
আমাদের পপুলেশন সাইজটা 30-এর বেশি, ঠিক আছে? যখন স্যাম্পল সাইজ যখন 30-এর বেশি হবে তখন আমি কি করব, একটা জেড স্ট্যাটিস্টিক বানাবো। স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ x1 বার মাইনাস x2 বার। স্ট্যান্ডার্ড এররটা ফর্মুলা কি? এসডি কাকে বলে আমরা জানি? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কাকে বলে আমরা জানি? ক্লাস 11-এ পড়িসনি? ফর্মুলা লিখে দিচ্ছি। তো আমার হাতে দুখানা পপুলেশন রয়েছে, সেই দুটো পপুলেশন থেকে দুটো ছোট ছোট স্যাম্পল তুলেছি। সেই স্যাম্পল মিন গুলোকে আমি বের করতে পারবো। প্রথম স্যাম্পলের জন্য স্যাম্পল মিন হলো x1 বার, পরের স্যাম্পলের জন্য স্যাম্পল মিনটা হলো x2 বার। প্রথম স্যাম্পলের জন্য এসডিটা হলো SD1, সেকেন্ড পপুলেশনের জন্য এসডিটা হলো SD2। প্রথম স্যাম্পল সাইজের স্ট্রেংথ হলো N1, সেকেন্ড স্যাম্পল সাইজ হলো N2। তো আমি এই পুরো জিনিসটা কম্পিউট করতে পারবো। কম্পিউট করার পরে দেখবো এই যে ভ্যালুটা আসছে এটা 1.96 এর থেকে বড় হচ্ছে বা মাইনাস 1.96 এর থেকে ছোট হচ্ছে। যদি এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা কেস হয়, we will reject the null hypothesis. What was the null hypothesis? And say that the alternate hypothesis, which is mu1 not equal to mu2, is true. কিন্তু যদি ওই স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা -1.96 থেকে 1.96 এর মধ্যে লাই করে, then we will say that this is true. Understood? হ্যাঁ, এটা এত দূর অবধি কম্পিউট করা যেতে পারে। এই ফর্মুলাটা বোঝা গেছে? ফর্মুলাটা যেটা বেরোবে, যে ভ্যালুটা বেরোবে, সেই ভ্যালুটা যদি 1.96 এর ওইদিকে যায়, মানে বেশি হয়, বা -1.96 এর থেকে ছোট হয়, তাহলে we will say that this is true. Alternate hypothesis is true, যে ওদের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ, আর যদি মাঝখানটায় লাই করে তাহলে আমি বলবো this is true, কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নেই। আন্ডারস্টুড? মানে বেসিক্যালি আমি কি করছি, 5% লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স রয়েছে, তো মানে 5% কনফিডেন্সের সাথে আমরা কথাগুলো বলতে পারি। তো 5% এরিয়াকে আমি দুদিকে ভাগ করে দেবো, 2.5% এদিকে, 2.5% এদিকে। এই ভ্যালুটা আমি জানি 1.96, এই ভ্যালুটা আমি জানি -1.96। এর মধ্যে যদি আমার ডিফারেন্সটা লাই করে বা এই স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা লাই করে, তাহলে আমি বলবো যে দিস ইজ ডিউ টু চান্স কজ, যে মানে আমার স্যাম্পলে উঠে এসছে, মানে এই স্যাম্পলে x1 বার যেটা সেটা এনি হ্যাপেন্স টু বি মোর, ডাজন্ট ইমপ্লাই কি পপুলেশনের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স রয়েছে। কিন্তু যদি স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা এরকম কোন এক্সট্রিম জায়গায় পৌঁছে, তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ, পপুলেশনের মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? তো জেড টেস্ট একটা অঙ্ক করা যাক। আট নম্বর অঙ্কটা কর। এভরিওয়ান দেখ, সবকিছু বলে দেওয়া আছে 8 নম্বরে। x1 বার কত, পর আগে অঙ্কটা পর। কি বলেছে? মিন হিমোগ্লোবিন অফ 407 প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্টস ফ্রম রুরাল এরিয়া was 11.4 gram percentage with a standard deviation of 1.3 gram percentage. On the other hand, the mean hemoglobin of 459 primary school students from an urban area was 12 gram percentage with a standard deviation of 1.9. তাহলে আমার এখানে কি বলা আছে, x1 বারের ভ্যালু কত?
এটা এনলার্জ করবো পরে কি করে আমি দেখছি দাঁড়া। x1 বার কত বলেছে 11.4, SD1 কত বলেছে ফার্স্ট ইসের SD কত বলেছে 1.3, x2 বার কত বলেছে বল তাড়াতাড়ি বল 12, SD2 কত বলেছে 1.9, N1 কত বলেছে 407, N2 কত বলেছে 459, সবকিছুকে এখানে এখানে ইয়ে ইনপুট কর। What will this be 1.3 square? What will this be 1.9 square? What will this be 407? What will this be 459? What will this be 11.4? What will this be 12? Compute কর। স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা বল আমার। সবার কাছে ক্যালকুলেটর আছে? আই হোপ কারোর প্রবলেম হওয়ার কথা না। আচ্ছা চার্জ কত বেরোলো? উপরে তো -0.6 দেখতেই পাচ্ছি, নিচেরটা বল। হ্যাঁ নিচেরটা কত এসছে, এইটা কত এসছে বল 1.3 স্কোয়ার ইন্টু এটা, মানে এই পার্টটা বল কত এসছে, স্ট্যান্ডার্ড এররটা কত এসছে বল। কোনটা দেখতে পাচ্ছিস না তুই? ফাস্ট ফাস্ট কোন জায়গা? এই এসডিটা আচ্ছা, এই পার্টটার কথা বলছিস? হ্যাঁ 11.4 মাইনাস 12 তো -0.6 ওপরে এসেই গেছে। x -5.4 এসেছিল ওই কাছাকাছি, -5.4 5.7 5.4 এর কিছু একটা আসবে, 1.96 এর থেকে অনেকটাই ছোট। তাহলে আমরা কি করব? কনক্লুড করবো যে দিস থিং ইজ
রাইট, তাই তো? আর এবার দেখ একটা জিনিস দেখে নে, এখানে আমরা এভিডেন্টলি দেখতে পাচ্ছি যে x1 বার মানে গ্রামের ছেলেপুলেদের এটা আগে রেখেছি আর এটাকে পরে রেখেছি, সেখান থেকে নেগেটিভটা এসছে। তো আমি বলতে পারি যেহেতু এটা সেম নয় তো আর নেগেটিভটা আসছে, সেই জন্য আমি কনক্লুড করতে পারি যে μ2 ইজ গ্রেটার দ্যান μ1, তাই তো? μ2 কি ছিল? আরবান হিমোগ্লোবিন লেভেল অফ আরবান স্টুডেন্টস, রাইট? তাহলে আমরা সেটা কনক্লুড করতে পারি, তাই তো? বোঝা গেছে এভরিওয়ান? দেখ এমনি চোখে দেখে কি মনে হচ্ছে যে এখানে সঙ্গে এর একটা ডিফারেন্স তো রয়েছে, কিন্তু এটা চান্স কজেসের জন্য হতে পারে। তো স্যাম্পল এরকম লোক আমি তুলে নিয়েছি, 0 পয়েন্ট কোনটা বেরিয়েছে? -5.7 -5.4 এইসবই বেরোবে। কি করেছিস দাঁড়া দেখছি, দেখা কি করেছিস। হ্যাঁ, জেড এর ফর্মুলাটা কি ছিল? x1 বার মাইনাস x2 বার ডিভাইডেড বাই রুট ওভার sd1 স্কয়ার বাই n1 sd2 স্কয়ার n2। ফর্মুলাগুলো বসাই, দেখ না লেখা আছে তো। ও এইটা ভুল দেখেছি তো, দেখ উপরে লেখা আছে তো, ওটা ভুল করে ফেলেছি। কোনো ব্যাপার না। 1.3 স্কয়ার 1.9 স্কয়ার ও 59, এটা আসবে তো নিয়ে -5.4। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তো বোঝা গেল কিভাবে কনক্লুশনটা হচ্ছে। আমি জাস্ট এরকম তো সেই দুখানা মিনের অ্যাভারেজ ডিফারেন্স বের করে বলে দিতে পারি না যে হ্যাঁ ডিফারেন্স এক্সিস্ট করছে সিগনিফিকেন্ট, কারণ হলো চান্স কসার জন্যও তো হতে পারে। তো স্যাম্পেলে আমি এরকমই লোকজনদের নিয়েছি ফ্রম দ্য আরবান ব্যাকগ্রাউন্ড যাদের হিমোগ্লোবিন বেশি, এটাও তো হতে পারে, কিন্তু সেটা মানে সেটাই চান্স কসার জন্যই হয়েছে না ইন রিয়েলিটি কোনো ডিফারেন্স আছে সেটা চেক করা হচ্ছে। আচ্ছা, জেড টেস্টে অ্যাপ্লিকেবল যখনই আমাদের স্যাম্পল সাইজ গুলো n গ্রেটার দ্যান 30 হবে। যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে আমি কি করব? টি টেস্ট করব, আনপেয়ার টি টেস্ট। সবকিছু একই, এগুলো এক, সব এক, এভরিথিং ইজ দ্য সেম, জাস্ট টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা আলাদা। টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা কিরকম? এটাও সেম, খালি স্ট্যান্ডার্ড এররটা আলাদা হবে। বোঝা গেছে? জাস্ট স্ট্যান্ডার্ড এররটা আলাদা হবে, বাকি সবকিছু সেম। এই ফর্মুলাটা দেখে যাচ্ছে একটু বড় লাগছে আর কিছু না, বাকি এভরিথিং ইজ দ্য সেম। এইভাবে আমরা এটা কম্পিউট করব, কম্পিউট করার পরে কি করব? 1.96 এর সাথে চেক করব না, আমাদেরকে টি টেবিলের
টি টেবিলটাকে গুগল সার্চ করতে হবে। টি টেবিলটা সার্চ করার পর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা বুঝতে হবে। হোয়াট ইজ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম? ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম উইল বি গিভেন বাই n1 minus 1 plus n2 minus 1, মানে বেসিক্যালি n1 plus n2 minus 2। এই পার্টিকুলার ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের জন্য এই 95% এই পয়েন্টগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে দেখবো তার ওই পাশে বললে রিজেক্ট, এই পাশে বললে অ্যাকসেপ্ট। আন্ডারস্টুড? বলছি আমি এই টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটাকে বের করব, যেরকম z এর জন্য এটা বের করছিলাম এরকম এটা t এর জন্য এটা বের করব। এটা বের করার পর আমি দেখবো যে n1 plus n2 minus 1 এই ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের টি টেস্টের জন্য তার এই কাট অফ পয়েন্টগুলো কি করে দেখতে হবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার তার কাট অফ পয়েন্টের এই পাশে বললে আমি রিজেক্ট করবো, এই পাশে বললে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো। আন্ডারস্টুড? কাট অফ পয়েন্টের এই পাশে বললে আমি রিজেক্ট করবো, এই পাশে বললে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো। আন্ডারস্টুড? এবার কিভাবে খুঁজে বের করতে হয় দেখাচ্ছি। আগের দিন যেরকম কাই স্কোয়ারে শিখেছিলে এরকমই সেম জিনিস টি এর জন্য হবে। যেকোনো একটা খোলা যাক। তো ধর আমাদের প্রথম স্যাম্পেলে রয়েছে ধর 12 জন, তারপরে স্যাম্পেলে রয়েছে ধর 13 জন, তাহলে 12 minus 1 is 11 আর 13 minus 1 is 12। তাহলে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হবে? 12 minus 1 plus 13 minus 1, মানে বেসিক্যালি 11 plus 12 23। তাহলে এবার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 23 এর জন্য খোঁজা যাক। ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 23 এর জন্য কি হয়েছে এটা? হ্যাঁ, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 23 এর জন্য নাইনটি-ফাইভ পার্সেন্টাইল পয়েন্ট কোনটা? 0.05 সার্চ করো। 2.06 বোঝা গেছে? তাহলে 2.06 থেকে মাইনাস 2.06 এর মধ্যে যদি ভ্যালু বেরোয় আমি অ্যাকসেপ্ট করবো, যদি এদিকে বেরোয় রিজেক্ট করবো। আন্ডারস্টুড? সব সেম, এভরিথিং ইজ দ্য সেম, জাস্ট স্ট্যাটিস্টিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড এররটা আলাদা আর এই কাট অফ পয়েন্ট গুলো আলাদা, আর কিচ্ছু না, বাকি এভরিথিং ইজ দ্য সেম। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? তাহলে একটা অঙ্ক করা যাক। নম্বরটা কর, লেখা রয়েছে তো, আর করতে গিয়ে আটকালে আমি বলছি তো আবার। কোন পার্টটা বুঝতে পারছিস না বল? মাইনাস x2 ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ দিস। ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড এররটার ফর্মুলা কি? রুট ওভার ফার্স্ট hd স্কয়ার ইনটু n1 minus 1 plus second hd square into n2 minus 1 divided by n1 minus 1 plus n2 minus 1। এই যে এন্টিটিটা বেরোবে এই পুরো জিনিসটার আবার স্কয়ার রুট করবি, তার সঙ্গে রুট ওভার n1 plus n2 গুণ করবি। 2 মিনিট তো লাগবে, তো ক্যালকুলেটর তো আছে, মুখে থরি না করবি। এটা 1 টাকা। ये 5 নম্বর অঙ্কটা পড়। In a trial of a therapeutic diet, 15 people, 15 children were given therapeutic diet and 15 were continued on adequate family diet for 6 months। এবার ওয়েট গেইন গুলোকে নোটিস করা হয়েছে সব করার বাচ্চার জন্য। তো দেখ এই পার্টিকুলার ওয়েট গেইন গুলো দেখতে পাওয়া গেছে, আমি লিখে দিচ্ছি, লিখে দেখতেই পাচ্ছিস। 15 জনের জন্য এটা পাওয়া গেছে, 14 জনের জন্য এটা পাওয়া গেছে, লাস্ট জনের জন্য এটা পাওয়া যায়নি। ঠিক আছে? তো এখানে ভ্যালুগুলো বসানো যাক। n1 ক্লিয়ারলি 15, n2 ক্লিয়ারলি 14, x1 বার কম্পিউট কর, এই সব কটার অ্যাভারেজ বের করতে পারবি? এই ভ্যালুগুলো এই যে অ্যাভারেজ বের করতে পারবি তো?
আচ্ছা এই করে দিচ্ছে, মানে এখানে কয়টা ভ্যালু রয়েছে, 15টা হলো, তাদের অ্যাভারেজ বেরোনো সম্ভব? তাহলে x1 বার ইজ কম্পিউটেবল, নিচের 14 জনের জন্য একটা অ্যাভারেজ বের করা সম্ভব, তো x2 বার ইজ কম্পিউটেবল, তাই তো? তাদের এবার যেহেতু ভ্যালু দেওয়া আছে, স্ট্যান্ডার্ড এইচডি বের করা সম্ভব, এইচডি বের করা সম্ভব, n1 জানি আমি, n2 জানি আমি, n1 n2 জানি আমি, বের করে ফেল। আমি এটা বড় করে দিচ্ছি। নে কর। লিখে দিচ্ছি, স্যার এটা ফর্মেটে লিখছি, দেখতে পাচ্ছি না। আমি লিখে দিচ্ছি। লাল লাল লিখে নিচ্ছে, লাল পেন দিয়ে ঠিক আছে। বোঝা যাচ্ছে না স্যার। কি করবো বল, ভুলের এই অবস্থা হয়। দেখ কর কর কর, তাড়াতাড়ি কর। x1 বার x2 বার এইচডি গুলো বের কর তাড়াতাড়ি, বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। হ্যাঁ, এটা হলো ফার্স্ট স্যাম্পল, এটা হলো সেকেন্ড স্যাম্পল। হ্যাঁ ফাইভ ব্লুটার জন্য স্যার দেখতে পাচ্ছি না। আরো বড় করে দিল আকাশ। পাশে সরাও, ওই পাশে সরাও, ওই পাশে সরাও, না ছোট করতে হবে, ওই পাশে সরাও। এইটাকে ধরো, এইটাকে ধরো, ক্লিক করো, এখানে ক্লিক করো, এখানে ক্লিক করো। হ্যাঁ এটাকে ধরো, এটা এরকম করলে কি করে হবে? হলো না, হলো না। তুলে নে এটা, তাড়াতাড়ি অ্যাভারেজ বের কর। ফর্মুলা ওয়াইজ এটাই একটু এক্সপেন্সিভ, বাকি আরেকটাই রয়েছে সেটা যথেষ্ট সহজ। করবি
বস বস বস। এটা করলাম জেড এর এই এক্স1 এই তো ঠিকই করেছিস সেটা। এটা করেছি, তারপরে এই এসি তো এইটা একটু বলে এসডি গুলো বের কর। এসডি গুলো এটার এসডি আলাদা করে বের করে দিই, এটার এসডি আলাদা করে বের করে দিই, যেগুলো এখানে এরকম বসিয়ে দিবি। আচ্ছা ওই যেটা ফর্মুলাটা দিয়েছেন ওইটা দিয়ে তো এসডি ফর্মুলা জানিস না, 1/n সামেশন x - x বার স্কয়ার। ভুলে গেছি রাখ। এসডি ফর্মুলা তো আমি প্রথমেই যেন জিজ্ঞেস করলাম, সবাই জানে কি। না জানেন না ভুলে গেছি। কি করে করতে হয়? 6 - 4.73 যেটা বেরোবে তার স্কোয়ার করবো, আচ্ছা প্লাস 3 - 4.73 যেটা বেরোবে তার স্কোয়ার করবো, প্লাস করবো। এরকম করতে হতে শেষ অব্দি করবো। জেড কোথায় দেবে? জেডি তো বার করতে হবে, ফাইনাল তো এটাই বার করতে এটা আমি এটার নাম দিয়েছি আমি টি, তুই জেড কেন লিখেছিস? টি নাম দিয়েছি না জেড দিয়েছি? হবে। আচ্ছা আচ্ছা সেটা তো করতে করতে অনেক টাইম লাগবে, তাহলে এটা কোনো এইচডি এইচডি হ্যাঁ, একটা শর্টকাট তো হয়। সেটা কি তোদের সিলেবাস আছে কিনা জানি না, শর্টকাট তো হয়। শর্টকাটটা বলে দিন তাহলে তো 1/n সামেশন xi স্কয়ার মাইনাস x বার স্কয়ার। মানে n কত রয়েছে? 15। 15 6 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার এরকম করতে করতে 5 স্কোয়ার দিয়ে যা আছে যোগ করলে হ্যাঁ মাইনাস এটা এভারেজ বেরিয়েছে তো। তো এটা যদি করে দিই আপনি তো কাটবে না তো, মার্কস কাটবে না তো পরীক্ষায়? উচিত তো নয়, এবার কাটতেও পারে আমি জানি না, আমাদের তো কাটতে না। একটু জেনে বলবেন স্যার, ঠিক তাহলে আছে। এটাই করবো, অনেক শর্টকাট। শর্ট হয়ে যাবে। শর্টকাট তো Plus 49 plus 25 plus 9 plus 16 plus 36 plus 25 plus 36 plus 16 plus 25 সবকটা অ্যাড করতে পারবে 363 363 minus 4.37 হোল স্কয়ার আমাদের এখানে 1/50 এটা গোটা ব্র্যাকেটে দেবো তাই তো? না 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 না, জাস্ট এইটুকুনি 15টা দিয়ে খালি এটা। ওটাই বলছি, এটা গোটাটা হ্যাঁ এটা থাকবে না। এটা থাকবে না বাই 50 না বাই 50 করে দিই। না ওটা বাই 50 করে ক্লিয়ার কর। 53 divided by 50 24.2 minus 4.373 73 whole square 22.37 হ্যাঁ আচ্ছা ঠিকই তো করছিস। তাহলে তো 24.2 minus 22.37 2.37 1.9 1.83 হ্যাঁ তাহলে তুমি তো ঠিকই করছিস। এটা SD1 বেরিয়ে গেল আমার। হ্যাঁ ইনস্টিটিউটটা বেরো। SD2 বার করবো। এদের কত অনেক সময় লাগছে। না কিন্তু স্যার এটা মানে ক্যালকুলেটর না থাকলে প্রবলেম হয়ে যাবে স্যার, পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর থাকলে না থাকলে ক্যালকুলেটর থাকে না পরীক্ষা? এটা দেবে আমাদের, আমি ঠিক জানি না তো। দেখ ঠিক আছে তাহলে এটা
হয়ে গেছে স্যার 1/n1 বলতে 1/15 প্লাস 1/14 হ্যাঁ এটা 14 প্লাস 0 তোটা না লিখলেও চলতো না, 46.9 অ্যানুয়াল টার্ম। 51 0.674 into 30 divided by 14 into 10 প্লাস plus 14 plus 10 হচ্ছে 27 তাহলে দেখো কত হচ্ছে 8.34, মানে পুরো স্ট্যাটিস্টিকটা এটাই বেরিয়েছে। দেখা এটার সঙ্গে এটা এটা করতে হবে না? এটা মানে এটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করেছিস তো? 0.11 then 1/0.112 ঠিক আছে, ওপরের এই ডিফারেন্সটা মানে আলটিমেটলি আমার এসি যেটা বেরিয়েছে সেটা তো এখানটায় বেরোবে। yes এটা কোথায়? হ্যাঁ x1 বার মাইনাস x2 বারের ডিফারেন্সটা এইটা কোথায়? 1 x1 বার কত বেরিয়েছে? x1 আমার স্ট্যান্ডার্ড এরর যেটা বেরোবে সেটা ডিনোমিনেটরে যাবে, নিউমারেটর ইজ অলওয়েজ দ্য ডিফারেন্স which will record. এই জন্যই লিখতে বলি। লিখছি তো তোকে 0.13 টোটালে 0.13 এটা হচ্ছে 0.36 আর এটা হচ্ছে 1.432 into 0.36 কত দিতে যাচ্ছে বেরিয়ে এবার, হ্যাঁ ঠিকই যাচ্ছে 1.432 into 0.36 0.51 আচ্ছা গাছ। এবার তারপরে এবার ওটা ইনভার্স করে বের করে এবার 0.51 আমি তো বের করিনি। Close enough. হ্যাঁ এই 0.51টা তো নিচে যাবে, এটা নিউমারেটর তো। হ্যাঁ আর ডিফারেন্সটা কত এসেছিল আমাদের? 4 কত? 4.73 minus 2.5 2.5 ওইটা আছে হ্যাঁ। কি বলে ওটা আচ্ছা আচ্ছা বুঝে গেছি ডিভাইড বাই 0.5। আচ্ছা 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 আমি যে করেছিলাম যখন এটা 4.3 বেরিয়েছিল, বাট ওকে কাছাকাছি। তো বল, সবাই অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার বল অনেকটা অঙ্ক হয়ে এসছে। তাহলে টি এর ভ্যালু কত বেরিয়েছে? 4.37। বাকি দেখ কত বেরিয়েছে তোর? হ্যাঁ 2.23 তে ডিফারেন্সটা বেরিয়েছে, এবার ডিভাইডটা কর দেখা ওপরের ডিফারেন্সটা কত? 2.2 হ্যাঁ x1 বার কত, এটা x2 বারের ডিফারেন্স হলো 2.23, ঠিক আছে? ডিভাইডেড বাই এটা, তো এটা কত বের করলি তুই? 0.1 এটা একটু ভুল বের করেছিস, এই শিওর তুই ভুল বের করেছিস। এটা তুই কি করে বের করলি বাবা? 0. এটা কত থেকে এসছে? এসিটা তো কম্পিউট করতে হতো, তো কম্পিউট করিসনি। এসডিটা মনে ধরো একটু ভুল করেছিস। দেখ আমাদের ভ্যালুগুলো যেটা রয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটা করে। 635426 তাই তো? এবার আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ক্যালকুলেট করতে দেখি এর অ্যাভারেজ কত বেরিয়েছে 4.73, তাই তো? প্রত্যেকটা ডিফারেন্স নেবো, যেটা ডিফারেন্স হবে তার স্কোয়ার বের করবো, দিয়ে প্রত্যেকটা বের করে যেটা বেরোবে তাদের অ্যাভারেজটা করবো।
1/8 into that sum. Understood? এবার এটা যদি বেশি এক্সটেন্সিভ লাগে এটা শর্টকাট হয়, কিন্তু সেটা তুমি সিলেবাস আছে কিনা জানি না, বলে রাখছি 1/8 সামেশন xi স্কোয়ার মাইনাস x বার স্কোয়ার, মানে 1/8 হলো 6 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার এরকম করতে করতে লাস্টে 5 স্কোয়ার অবধি মাইনাস 4.73 স্কোয়ার। এটা শর্টকাট। বেরিয়েছে? ঠিক আছে, এরা কমপ্লিট করে এটা বের করেছে। তো এরা সবাই এই ভ্যালুটা বের করেছে। এবার আমি কি বললাম, আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত? n1 minus 1 প্লাস n2 minus 1 মানে কত? 27 27 তো ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। তাহলে দেখি 27 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য আমাদের কাট অফ পয়েন্ট কি রয়েছে। হাই রে বাবা, আমাদের 27 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য 2.05। আরে না, আমি কাট অফ পয়েন্টটা বলছি। আমাদের 27 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম 27 এর জন্য 0.05 পয়েন্ট কত দেখা যাক? 0.52 দেখে নে। তাহলে আমাদের এই যেই ভ্যালুটা বেরিয়েছে সেটা 2.052 এর পাশে পড়েছে, 2.052 থেকে বড় হয়েছে। তাহলে আমি কি করবো? রিজেক্ট করবো। রিজেক্ট করে কি বলবো? ওদের মধ্যে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে। বুঝতে পেরেছিস? তোরা বুঝতে পেরেছিস? লাস্ট আর একখানা টেস্ট রয়েছে, ব্যাস আর কোনো রকম টেস্ট নেই। আচ্ছা আমার একটা কথা বল, ধর একটা পার্টিকুলার সাপ্লিমেন্ট যেটাতে ওয়েট গেইন হয়, সেটা আমি 10 জন মানুষকে দেয়া হলো। তো তাদের ওয়েট বিফোর দ্য সাপ্লিমেন্ট ওয়াজ অ্যাডমিনিস্টার্ড টু দেম আমি নোট করেছি, 10 জনের ওয়েট তুললাম। আফটার দ্য সাপ্লিমেন্ট ওয়াজ গিভেন আমি 10 জনের ওয়েট তুললাম। তো এবার ধর এই পার্টিকুলার মানুষটি এমনি ওয়েট বেশি, তো অবভিয়াসলি আফটার দ্য সাপ্লিমেন্ট তার ওয়েট আরো অনেকটা বেশি হয়ে যাবে। তার মানে বেসিক্যালি কি, এই দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, ডিপেন্ডেন্স রয়েছে। দিস আর নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট ইন রিয়ালিটি মানে এর আগে যেগুলো করছিলাম সেগুলো থেকে দুটো স্যাম্পল আর কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার। আমার এই স্যাম্পলের হিমোগ্লোবিন লেভেল যত, তার সঙ্গে এই স্যাম্পলের হিমোগ্লোবিন লেভেলের কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়, কিন্তু এখানে ক্লিয়ারলি কোনো ডিপেন্ডেন্স রয়েছে, তাই তো? এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা কি করব? পেয়ারটি টেস্ট করব। মানে এই টেস্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট? ধর আমি দেখতে চাইছি যে আমি একটা সাপ্লিমেন্ট দেওয়ার পর ওয়েটটা আদৌ বাড়ছে কিনা, তো সেটা টেস্ট করার জন্য আমি তাই করতে হবে না, যেটা স্যাম্পলের উপর প্রথমে তাদেরকে দেখবো যে উইদাউট দ্য সাপ্লিমেন্ট তার ওয়েট কত, দেওয়ার পর তাদের ওয়েটটা কত। যদি সেখানে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আসে তাহলে আমি বুঝবো ইট ইজ ওয়ার্কিং, যদি না আসে তাহলে নো, ইটস নট। আন্ডারস্টুড? কিছুই না। টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা কি? জাস্ট টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা লিখে দিই, খুবই সহজ টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক এখানে।
ব্যাস এইটুকুনি। ঠিক আছে, টি এর ভ্যালু হলো ডি বার ডিভাইডেড বাই স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ ডি বার। স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ ডি বারের ফর্মুলা কি? এসডি অফ ডি বার ডিভাইডেড বাই রুট এন। এসডি অফ ডি বারের ফর্মুলা কি? জাস্ট সেম অ্যাজ যেরকম হওয়ার কথা সেরকমই, খালি ডিনোমিনেটরের জায়গায় n - 1 হবে, আর কিচ্ছু না। তো এবার এক্সপ্লেন করি এটাকে। আচ্ছা, ডিআই ইন্ডেক্স, হ্যাঁ ইন্ডেক্স সেটাই ডিআই, সামেশনের মধ্যে ইন্ডেক্স থেকে ওরকম ইন্ডেক্স দেওয়া রয়েছে। মানে বেসিক্যালি এবার ডিটা কি, হোয়াট ইজ দিস ডি? ডি হলো দেখ অ্যাসোসিয়েটেড স্যাম্পলস, তো এর সঙ্গে এই ফার্স্টের সঙ্গে এই ফার্স্টের একটা করসপন্ডেন্স রয়েছে, সেকেন্ডের সঙ্গে এই সেকেন্ডের একটা করসপন্ডেন্স রয়েছে, এন্ড সো অন। তো ডিআইটা হলো দিস ইজ x1, দিস ইজ y1, ডিআই হলো xi মাইনাস yi, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। আন্ডারস্টুড? আমার কাছে 10খানা যদি xi ভ্যালু থাকে, 10খানা যদি yi ভ্যালু থাকে, তাহলে 10খানা ডিফারেন্স ভ্যালু থাকবে। এদিকে থাকে 10খানা ডিফারেন্স ভ্যালু থাকবে। 10খানা ডিফারেন্স ভ্যালু থাকলে সেই 10খানা ভ্যালুর আমি অ্যাভারেজ বের করতে পারবো, তো ডি বার পেয়ে যাবো। কারেক্ট? সেই 10খানা ডিফারেন্স ভ্যালু থাকে, ডিআই মাইনাস ডি বার স্কোয়ার সামটাও পেয়ে যাবো, 1/n - 1 পেয়ে যাবো, এনও পেয়ে যাবো, তো আমি পুরো স্ট্যাটিস্টিকটা পেয়ে যাবো। ডিফারেন্স প্রত্যেকটার জন্য ডিফারেন্স। তো এখান দিয়ে এতদূর বোঝা গেছে। আবার কি আসবে, এটা যেহেতু টি টেস্ট সেজন্য একটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আসবে। ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের ফর্মুলা এখানে n-1। তো মানে 10খানা যদি পেয়ার থাকে তাহলে আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত হবে? 10 - 1, 9 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের টি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমরা কাট অফ পয়েন্ট বের করব। আন্ডারস্টুড? চল একটা অঙ্ক করা যাক, সহজই হয়। চল এই অঙ্কটা কর। চল সবাই এটা করে ফেল, লাস্ট এটাই করাবো আজকে অঙ্ক আর কি। তো দেখ, বিফোর দেওয়া রয়েছে, আফটার দেওয়া রয়েছে, এটাকে এক্স ধরবো, এটাকে ওয়াই ধরবো। তো প্রত্যেকটার জন্য ডিফারেন্স বের করবো। 4.67 - 5.55 যেটা বেরোবে সেটা এখানে লিখবো। 4.96 - 10.12 যেটা বেরোবে এখানে লিখবো। 8খানা ডিফারেন্স বের করবো আগে আমরা। এই একটা ডিফারেন্স বের করবো বসে বসে। Fast.
আটখানা বেরিয়েছে তো, এবারে এদের মিন বের কর, এদের এসডি বের কর। এসডিটা কিন্তু ওইভাবে ফর্মুলা হবে না, নর্মাল ভাবেই করতে হবে, কারণ n-1 রয়েছে ডিনোমিনেটরে। হ্যাঁ, এই যে এদের অ্যাভারেজ, যেরকম অ্যাভারেজ বের করতে শিখেছিস, আর এইগুলো জাস্ট এইখানটায় বসাতে হবে। ডিআই গুলো জানিস এখানে 8খানা ডিআই রয়েছে, ডি বার এক্ষুনি বের করছিস, বসিয়ে সামটা করে করবি। এটা একটু কমপ্লিকেটেড হবে, এবার এটা একটু কমপ্লিকেটেড হবে, বড় হবে আর কি। কোয়ালিটি
quantitative. Set test. বেরিয়ে গেছে 1.84 বেরিয়েছে। তোদের কত বেরিয়েছে? 1.8 1.8 তো যাই হোক, ঠিক আছে। তো অ্যাকর্ডিং টু ইউ অল ভ্যালুটা বেরিয়েছে 1.84। আমাদের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত আছে? n-1, n কত? 8, n-1 কত? 7। 7 জন্য দাঁড়া না, 7 জন্য 2.5 কত হচ্ছে? 2.3। আর এবারে 2.30, আচ্ছা 2.365 আমাদের ভ্যালু করতে পেরেছি 1.8, ওর থেকে ছোট, তাহলে কি হচ্ছে? অ্যাকসেপ্ট। হ্যাঁ, 2.36 থেকে -2.36 এর মধ্যে বেরিয়েছে 1.8 তো। হ্যাঁ সেটা তো দেখ, তোরা করে সেই অনুযায়ী আমি বলছি, আমি মানে -2.365, 1.8, 2.365, তাহলে আমাদের নাল হাইপোথিসিস কি হবে? অ্যাকসেপ্ট। নাল হাইপোথিসিস কি ছিল? μ1 = μ2, মানে ওদের মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নেই। আন্ডারস্টুড? এবার দেখি তোরা এত অঙ্কটা ঠিক করেছিস কিনা। তোদের ভ্যালু অনুযায়ী দিস ইজ দ্য কনক্লুশন। নাও লেট মি সি হোয়াট আই হ্যাভ ফিগার্ড আউট। তোরা একটু ভুল তো করেছিস, কারণ অ্যান্সারটা বেরোবে তোর মাইনাস তো আসবেই। দেখ ঠিক আছে, ইটস অল রাইট।
অ্যাপ্রক্সিমেশন এরর আছে, সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, হতেই পারে। যে মোট কথা তোদের অ্যান্সারটা ঠিক বেরিয়েছে, অ্যাপ্রক্সিমেশন ডেসিমালের প্রবলেম আছে। তো যাই হোক, এবারে রিক্যাপ করে দিই এতদিন আপনি যা পড়েছিলেন লাস্ট দুটো ক্লাস নিয়ে। আমরা শিখেছি দু রকমের টেস্ট, একটা কোয়ালিটেটিভ একটা কোয়ান্টিটেটিভ, তাই তো? এবার কোয়ালিটেটিভের দুটো পার্ট রয়েছে, দু রকম টেস্ট, একটা হলো প্রপোর্শনের টেস্ট, একটা হলো কাই স্কোয়ারের টেস্ট। যখন আমাদের এন এর ক্যাটাগরিটা 30-এর ওপরে চলে যায়, মাত্র দুখানেই ক্যাটাগরি আছে, তখন আমি এই প্রপোর্শন টেস্ট দিয়ে কাজ চালাতে পারবো। কিন্তু যদি দুখানের বেশি ক্যাটাগরি আসতে শুরু করে, তখন আমরা কি করবো? কাই স্কোয়ার টেস্ট ইউজ করতে শুরু করবো। আন্ডারস্টুড? এটা আগের ক্লাসে হয়েছে, আমি রিক্যাপ করছি। অসাধারণ। দু রকমের কোয়ালিটেটিভ টেস্ট হয়, একটা হলো প্রপোর্শনের টেস্ট, একটা হলো কাই স্কোয়ারের টেস্ট। প্রপোর্শন টেস্টের স্ট্যাটিস্টিকটা হলো এইরকম দেখতে, এর কাট অফ পয়েন্ট হলো -1.96 থেকে 1.96। আর একটা হয় কাই স্কোয়ার টেস্ট। কাই স্কোয়ার টেস্ট কি? এরকম টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক দেখতে হবে, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এটা, এই পার্টিকুলার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য আমি একটা ভ্যালু বের করব, আমি ওই কাট অফ পয়েন্টটা বের করব, তার উপরে চলে গেলে রিজেক্ট, এপারে চলে গেলে অ্যাকসেপ্ট। তবে এটার কিন্তু নেগেটিভ দেখা হয় না, কাই স্কোয়ার ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, ঠিক আছে? আর আজকে শিখলাম কি? কোয়ালিটেটিভ টেস্ট। তিন রকমের কোয়ালিটেটিভ টেস্ট, একটা হলো জেড টেস্ট, আর একটা হলো আনপেয়ার টি, একটা হলো পেয়ার টি। পেয়ার টি কখন হবে? খুব ভেরি ক্লিয়ার, যখন দুটো স্যাম্পলের মধ্যে ডিপেন্ডেন্স রয়েছে, যে একই লোককে আমি দু রকম ড্রাগ দিয়েছি, বা একটা একই লোককে ড্রাগ দেওয়ার আগে বা ড্রাগ দেওয়ার পরে আমি অ্যাডমিনিস্টার করেছি, তো সেই রকম ক্ষেত্রে তখন পেয়ার টি হবে। কিন্তু যখন আমার এই স্যাম্পল সাইজটা 30-এর ছোট হবে, কিন্তু ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, তখন আমরা কি করবো? আনপেয়ার টি করবো, এই যে বিচ্ছিরি স্ট্যাটিস্টিক যেটা। আর যখন স্যাম্পল সাইজটা 30-এরও বড় হয়ে যাবে আর ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্কও থাকবে না, তখন আমরা জেড টেস্ট দিয়ে কাজ চালিয়ে দিতে পারবো। এর কাট অফ পয়েন্টও -1.96 থেকে 1.96 এর মধ্যে। টি এর জন্য আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কনসিডার করতে হবে এভরি টাইম, কাই স্কোয়ারের জন্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কনসিডার করতে হবে এভরি টাইম। কিন্তু এই জেড টেস্টের জন্য আমরা পয়েন্টগুলো জানি। Understood everyone? Everyone understood? I just hope you have. কারো কোনো ডাউট থাকলে বল। আর কোনো ডাউট না থাকলে 6 নম্বর অঙ্কটা হোমওয়ার্ক দেবো। আর কোনো ডাউট না থাকলে 6 নম্বর অঙ্কটা হোমওয়ার্ক দেবো। এখন আনপেয়ার টি তিনটে তো বই, মানে আজকে তিনখানে শেখালাম। কখন কোনটা ইউজ হচ্ছে? আর যখন এই স্যাম্পল সাইজ 30-এর বেশি আর দুটো স্যাম্পলের মধ্যে কোনো ডিপেন্ডেন্স নেই, আমি ইউজ করবো জেড টেস্ট। যদি দুটো স্যাম্পলের মধ্যে কোনো ডিপেন্ডেন্স নেই কিন্তু স্যাম্পল সাইজ 30-এর কম, আমি ইউজ করবো আনপেয়ার টি। যদি আমি স্যাম্পল সাইজ যা খুশি হোক কিন্তু দুটো স্যাম্পলের মধ্যে ডিপেন্ডেন্স রয়েছে, তাহলে আমি পেয়ার টি ইউজ করবো। আন্ডারস্টুড? আর কোয়ালিটেটিভে স্যাম্পল সাইজ যদি 30-এর বেশি হয় আর ক্যাটাগরি মাত্র দুটোই থাকে, তাহলে আমি প্রপোর্শন টেস্ট ইউজ করবো। যদি দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ভায়োলেট হয়, আমি ইউজ করবো কাই স্কোয়ার। এন্ড অফ ডিসকাশন। হ্যাঁ, ওই জন্যই তো পেয়ার টি করালাম। ওই জন্য ওদের মধ্যে যেহেতু একই মানুষকে ধর গ্লুকোজটা দেওয়ার আগে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে আর গ্লুকোজ দেওয়ার পরে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়েছে, তো ডিপেন্ডেন্স তো আছে, তখন আমি পেয়ার টি ইউজ করবো। তো বোঝা গেছে এভরিওয়ান? এবার আই ওয়ান্ট ইউ অল টু সলভ অল দিস 8 সামস। সবাই হোমওয়ার্কে 8খানা অঙ্ক করে নিবি, যা আটকাবে আমাকে দিবি, আমি করে দিয়ে দেবো। This class will be practical aspect of male accused examination in sexual offenses cases. Okay, sexual offenses তোমাদের lecture class হয়ে গেছে, তাই তো? sexual offenses এর class হয়েছে তো lecture এ। So today we will be dealing with the practical aspect. So in practice means not in practice when you are in a hospital, particularly in a setup where a doctor might be asked to do a medical examination of an accused person.
So medical examination is being done for both accused as well as victim. ঠিক আছে? Accused এর examination ও হয় আর victim দের examination ও হয় sexual offenses cases এ। তো victim examination is mostly done by a female doctor. Okay, victim examination, or if the victim is child also, then also a female doctor is more preferred. If female doctor is not there, he may be referred to the nearest center where there might be like a medical college or anywhere where a female doctor would be available. So victim examination is a must know for female doctors. Fine. Male examination can be done, when male means accused examination can be done both by male or female doctors. So one has to know how to examine a sexual offender or a means accused person. Okay. So today we will be learning about it. So what I am going to teach you today is normally practiced everywhere. এইটা সব জায়গায় এই ফর্মটা মিন্স এই প্রসিজারটা ফলো করা হয়। তো you should know how to do it. Okay, it is not a rare thing but it's a very common thing. So one has to know common things. So this comes under common things. ঠিক আছে, ইনজুরি রিপোর্ট লেখা, মেডিকেল এক্সামিনেশন অফ দি অ্যাকিউজড করা কিংবা ভিকটিম করা, তারপরে এজ ডিটারমিনেশন করা, এইগুলো all doctors should know. Otherwise you will face problem while you are in practice. Once you go out of, means you pass out MBBS, then nobody will be there to guide you unless and until you have friends from the forensic department or your seniors. Okay, so try to listen carefully and attentively what I am saying. Fine. So I have given you the form. Formটা সবার হাতে আছে তো? So look at the first point. It states confidential. Okay, so what does confidential mean? Confidential means that you are not to circulate it. Only you have to give it to the concerned person who is asking for the report. ঠিক আছে, যে তোমাকে এই রিপোর্টটা করতে বলেছে তাকেই তোমাকে এই রিপোর্টটা দিতে হবে। You will not use to take pictures of the form and post it in Facebook. Okay, this is not the way. So the confidential word means that it should not be recirculated. You have to give it to the appropriate authority. In this case, the authority would be the police or the court. If you circulate this report, if it gets leaked, then you will be liable or you will be prosecuted. Okay, মানে তোমাদেরকে নিয়ে কেস হয়ে যাবে if it gets circulated, if it gets leaked, especially in cases of victims, also in cases of accused also. Victims এর জন্য বেশি কড়াকড়ি। In victim examination we can't even write the name of the victim. Okay, we have to write like XYZ and all. In POXO cases particularly, POXO cases এ মানে child sex offenses এর cases যেগুলো থাকে, there we cannot even write the name of the victim on the sheet. We have to write some code words. All right, so it is of that magnitude, the seriousness. So the word confidential. Next comes what and how you will begin. প্রথমে কি হবে, তোমাদের কাছে একটা রিকুইজিশন নিয়ে আসবে পুলিশ will come with a requisition and a court order stating যে তোমাদের কি এক্সামিনেশন করতে হবে। Okay, whose examination is needed to be done, it will be all stated. Either a court order will be given or a police will bring a requisition. Okay, then
after you receive the requisition, you will go through the requisition কি লেখা আছে ওতে. So what is the age of the accused? Okay, so today we'll deal with only accused. Later on other class we will deal with victim examination, because it both cannot be done in a single class. So accused examination এ তাহলে তোমরা requisition এ কি দেখবে? First thing you have to see is whom it is addressed to. কাকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে? Normally it can be addressed to the head of the institution. Head of the institution মানে হচ্ছে either it could be addressed to the principal or it could be addressed to the MSVP, whoever is the head of the institution, or could be addressed to the head of the department, maybe head of the department of forensic medicine or anywhere where you are working, or to the superintendent of that hospital. Please keep quiet. Those who don't want to listen may not listen, but please keep quiet. এই পেছন দিকে চুপ করে বসো, নাহলে বের করে দেবো ক্লাস থেকে, because it's very important. Those who want to listen, please listen, but don't talk. Fine. Next thing is, after you see what the requisition states on whom it is addressed to, you see the matter. ওতে কি লেখা আছে requisition এ, what that form states. You will it will be a brief history will be there of that case scenario. কবে accused কে arrest করা হয়েছিল, কি crime এ arrest করা হয়েছিল, and relevant history related to that case. It varies from case to case. So all these things one has to go through. এই না যে একটা accused এনে দিল সঙ্গে সঙ্গে আমি এক্সাম করতে বসে পড়লাম, ওরকম হবে না. You have to go through the requisition. Requisitionটাকে ভালো করে পড়বে. When that incident has occurred, কবে arrest করেছিল, whether the arrested or the accused person is in custody or not. If he is in custody, in which custody? Police custody or judicial custody? All these things matter, because all these things you have to write this in the report also. So in the requisition most of the things will be covered. ঠিক আছে? এইবার see the first column in here, memo number. What is memo number? Memo number কি জিনিস? What is it? It is the number or the serial number of the case you are entering in the register. তোমাদের কাছে যে রেজিস্টার আছে তাতে তোমরা একটা যে কেসটা এলো তার রেজিস্ট্রেশন বসাবে, যে মেমো নাম্বার whatever it is 125 dated whatever the today's date is 19/7/2024, such things. Okay, so in practical exam you will write XYZ dated 19/7/2024. Lekho. In exam nobody will tell you how to write. In exam it will be exam. Okay. So in memo number you write XYZ. That would be the serial number of that case that has come to you in your hospital. ঠিক আছে? XYZ could be any number of dated এত. ঠিক আছে? হলো? হ্যাঁ, মেমো নাম্বারে এরকম লিখবে XYZ. It could be case number 123 dated 19/7/2024. তাহলে এটা কি হচ্ছে, তোমরা ওই মেমো নাম্বারটা তোমাদের একটা রেজিস্টারে লিখবে যে ডিপার্টমেন্টে আছো, যদি এমার্জেন্সিতে থাকে তাহলে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে লিখবে, প্লাস তোমরা ওইটাই মেমো নাম্বার এই ফর্মেও লিখবে। ওকে, ইন রেজিস্টার as well as in the form, so that if in case in court somebody asks for a duplicate copy, so you can go through the records যে আমি কবে করেছিলাম সেই রেকর্ডটা তো তোমাকেও জানতে হবে যে কোথায় আছে। ফাইন, so one should note the memo number. Memo number লিখলে
case number XYZ of dated 19/7/2024 ব্র্যাকেটে স্ল্যাশ দিয়ে লিখতে পারবে যে পুলিশ থানা আনছে, whichever the police station is has brought it. So if it is like এখানে do you know what is the PSCR police station এখানকার? Fine. Anyway, you write the particular police station where the case has been brought. Okay. Then comes place of examination. Place of examination would be where the institution is. যদি শান্তিনিকেতন হয় তাহলে লিখবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল বোলপুর। Okay. If you are posted in any other place, you will write that place name and address. Fine. Now comes date and time of examination. Date and time of examination এ দুটো পার্ট হয়, একটা হবে starting and when the examination ended. Okay, first you will write the date will be today's date, whatever date it is. So today is like 19/7/2024 and starting time would be 2:25 p.m. So now you have started the examination and there will be another time that would be your ending time when the examination has ended. Okay, so starting time থাকবে আর ending time থাকবে, ওই কলমে যতটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছ ওইখানেই লিখতে হবে, ঠিক আছে, date and time of examination এর পার্টটা। Now comes the reference part. What is reference part? Reference part is, it is the requisition that has been brought. রিকুইজিশন যে পুলিশ যেটা নিয়ে এসেছিল ওতে একটা নাম্বার থাকে, ঠিক আছে। সাপোজ লাইক ফর এক্সাম্পল রেফারেন্স কুড বি বাগুইয়াটি PS case number something XYZ dated today is 17, today is 19, so dated 17/7/2024. Then there would be section, like under section something like 376 as per IPC, previous IPC and all. So you have to state the whole thing. Mainly that reference is what the requisition states about the case. একটা কেসের একটা নাম্বার থাকে, রেফারেন্স as I stated Baguwati PS case number 14/36 dated ato. Then there comes the section under section 376 or POCSO 8 erokom ekta section thake that police will be providing to you. You will not manufacture this. Normally police will provide you this, whereas in exam you will, in exam purpose jodi thake tahle you write XYZ. Fine. এক্সাম পারপাসে অতটা ম্যানুফ্যাকচার করার দরকার নেই, XYZ লিখে দেবে, মেমোতেও XYZ করে লিখবে। বাট ইন রিয়ালিটিতে তোমরা যেটা রিকুইজিশন পুলিশ নিয়ে আসবে সেটা লিখতে হবে, ঠিক আছে, যে কি রেফারেন্স ওরা দিচ্ছে। নাও কামস নেম। নেম উইল বি রিটেন ইন ক্যাপিটাল লেটার্স, ওকে, ব্লক লেটার্স, and beside that one should write son of, means ওর বাবার নাম লিখতে হবে, ওকে, compulsorily, because court always ask father's name. Fine. So you will write name and then father's name. If in case he doesn't know father's name, so you can write either his mother's name, or you can just keep it not known. Okay. Now comes address. One has to write the address that is available. So address would be either from whatever is stated by the police, or you can take the ID card of that accused. Aadhaar card থাকলে আধার কার্ড, কিছু যদি যেটা রেশন কার্ড থাকতে পারে, anything that proves his identity. So you will write the address. Then there is another important point, that is age. So here you can see it is written age as stated.
ঠিক আছে? What is meant by stated age? Age as stated. What has been said to you? That means the accused person is telling his age. তাই তো? Very good. So it is very important to write age as stated. So state কে করছে? The accused person, not the police. Fine. তোমরা যদি ওখানে গিয়ে বলো যে পুলিশ বলেছে, then আবার প্রবলেম হবে। ঠিক আছে? Age as stated. So age could be majority or minority, মানে no idea. Above 18 and below 18. So above 18 cases will be tried in normal court, whereas below 18 cases will be tried in juvenile court. ঠিক আছে? That is Juvenile Justice Board. There the cases will be tried below 18 cases. Okay? তাদের আলাদা কোর্ট হয়, ওটাতে হচ্ছে বাচ্চা কোর্ট। That would not seem like a court. It would be more like an institution. মনে হয় যে প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে গিয়ে বসে আছে। It would be such. It means well decorated and everything will be like what do you say, kindergarten school or something like that. Okay, so that is for underage, means below 18. That is tried in Juvenile Justice Board, whereas above 18 are tried in normal court. Fine. Now brought and identified by. Brought and identified by is also a very important thing. এগুলো লিখতে হয়। Brought and identified মানে কি এখানে আনছে? In this cases, brought and identified is by the police. ঠিক আছে? The IO of the case. IO means the investigating officer of the case. IO. So normally the IO are of rank of SI, sub inspector. In these cases, sexual offences cases, sub inspector or above. Fine. So first he will write his name, brought and identified by, মানে যদি if for example it could be Paritosh Mukherjee, then you write SI of some police station, whatever police station is. The SI will be posted in some police station. You have to write SI of whatever police station it is. Fine. So that's how you write brought and identified by. লিখছো তো? লিখতে থাকো। Then comes consent part. Consent is must. Okay. Consent in male accused as well as female victim, consent is must. So consent can be given or not given. মানে the subject, মানে the accused may give consent, may not give consent. So if he gives consent, you take consent. So what will you write in consent? So consent consists of 3 parts. ঠিক আছে? First is what he is consenting about. Okay. প্রথমে he should state his name. First part is he should state his name, son of. Consent should be taken in a separate sheet. Separate sheet of paper লিখতে হয়. Suppose let me give a consent, for example. So I will say, I, Dr. Soumitra Sarkar, son of my father's name, Subroto Sarkar, aged 38 years, residing at whatever my address is, consent for medical examination. ঠিক আছে? Consent for medical examination. ঠিক আছে? Which includes my private parts. Okay, as this is for sexual sexual offense cases. So in this consent you add that line also, which includes my private parts. Okay, এটা হলো main, মানে mid part. First হলো introduction, second হচ্ছে substance, and third is where it will be utilized. So in that column means continuing it, you will write
after medical, what I state. So after that, you will write that the reports may be furnished before court, of which result may come in my favor or against me. So this thing, the whole consent should include. Fine? So, I, Dr. Soumitra Sarkar, son of Subrata Sarkar, aged 38 years, address whatever it is, I will write XYZ. Give consent for medical examination, which includes my private parts, and the report of which may be furnished before the court, and the result may be in favor or against me. ठीक है? This is the whole consent, not just that 2 lines that I agree with the medical examination. That is not truly a consent which can be challenged in court. Fine? This is a complete consent. Okay, so it will vary to case. এখানে যেমন আমি কি বললাম, private parts এর examination হচ্ছে, whereas in other cases it may not be so. Fine? Holo consent. Then how many signatures will be there? Drunkenness এও তো বললাম consent, ভুলে গেছো? So there will be the signature of the accused beneath, then there will be 2 witnesses, as well as the signature of the doctor who is examining. So your signature, accused signature, and 2 witnesses. 2 witnesses should be independent, means not related to the case. Okay, preferably your nursing staff or any other staff who can sign. Fine? With signature one should put up date. Date is very important. Fine? Signature khali kore dile hobe na, date ta bosate hobe. Because in court they will challenge that the consent might not be taken on that date. Fine? As date has not been mentioned. So these are very small things but plays a vital role while attending court. Now comes consent টা হলো, বোঝা গেল কিভাবে লিখলে। এবার আসবে হচ্ছে identification marks. Identification marks, 2 identification marks has to be written. So one, either you can, and the identification mark should be on the accessible parts like face, hand, arms. Okay, could be a mole, could be a tattoo mark, could be a scar. Okay, any of these which are easily visible. So you can write like a black flat mole, peanut sized, on the tip of nose is the easiest one. Fine? So don't manufacture in actual cases. This is just for practice, means stating and like in exam. But in actual cases, one has to write the real part, as I have shown you while means measuring the injuries. ইনজুরিতে আমরা শিখেছিলাম তো কিভাবে করতে হয়, লোকেট করতে হয় কিভাবে বডি পার্টে, সেম ওয়েতে এগুলো স্কার মার্ক you can, mole you can, tattoo you can. So tattoo, one example I will give you, like one tattoo mark inscribed Om sign, okay, or a Christian cross. Fine? On the forearm, on anterior aspect of left forearm or right forearm, such way. Ink could be mentioned, whether of black ink or what is called blue ink, whatever it is. Then what do you say, such things. So it could be any tattoo, like his name could be inscribed or some design could be inscribed.
আজকাল ট্যাটু তো বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন জায়গায় ট্যাটু করে, তাই তো? সো ইউ ক্যান স্টেট লাইক দ্যাট। ফাইন, এগুলো হলো আইডেন্টিফিকেশন মার্ক। এইবার আসছে হিস্ট্রি। হিস্ট্রি ইজ নর্মালি স্টেটেড ইন দ্য, কোথায় স্টেটেড আছে? পুলিশ রিকুইজিশনে, তাই তো? সো দেয়ার উইল বি টু হিস্ট্রিজ, one stated by the accused himself and another what police says. So you can write both of them or you can write a gist of them. So like in history you can start as stated by the subject to semicolon, then you write that whatever the accused says, that whatever history he gives, and in another column you can write as stated by the requisition given by the police, whatever the police states. So both history can be given or either of them. If there is a mismatch, you state both of them. If there is matching, then you state one of them. Fine, it depends on case to case. Now comes general examination. In general examination, you write and what is the means what state he has come to you, whether he was conscious, alert, cooperative or not. Then whether what do you call his general demeanor, then height and weight should be measured, scalp hair whether black or gray, whatever color it is, short or long, fine, or bald, whatever it is, axillary hair, mustache, pubic hair, all this should be noted down. Fine, axillary hair example would be like black coarse, C-O-A-R-S-E, black coarse. Mustache could be short, black. Such things you have to mention. এখন বলে দিচ্ছি এক্সাম্পল হিসেবে, এক্সামে গিয়ে তখন ভাববে এখানে কি লিখবো। ওকে, pubic hair you will state what you will state, black coarse, or you can stay matted, unmatted. Okay, so what is the significance about these things, this hair and all? So in before puberty the hair will not be there in the private parts, so that is the importance about this hair part. Why we write hair, pubic hair, axillary hair? Why should we write this? What nonsense is this? Scalp hair, it indicates the age of the person, whether gray, black, bald. Okay, gray hair is usually seen in above 50 years of age. Okay, so it depicts the age of the individual normally. So gray hair can be present in young people also. Nowadays people are graying very in less age, early age. Fine, but still we have to mention as it is comes under general examination. Now comes কোন এক্সামিনেশন? ডেন্টাল। হ্যাঁ, ডেন্টালটা এখন হচ্ছে, তো শুরু হচ্ছে। সো ডেন্টাল এক্সামিনেশন, you can see here how many squares are there in the first row. কটা আছে? গোনো, আপার, ঠিক আছে, আর একদম নিচে চলে যাও, there also you see 16, right? So these are two sets of teeth, opore and niche, fine, upper jaw and lower jaw, right? Each quadrant comprises of 8, এদিকে 8টা, ওদিকে 8টা, নিচে 8টা, লেফট রাইট, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তোমাদের এটা হয়েছে তো, ডেন্টিশন পড়িয়েছে তো? ডেন্টিশন হয়নি, হয়ে গেছে তো ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ার, হ্যাঁ হয়েছে তো, ডেন্টিশন পড়ানো হয়েছে তো, ওই ক্লাসে এগুলো কভার হয়ে গেছে। স্টিল এই ওকে, ডেন্টিশন পুরো একটা ক্লাস লাগে পড়াতে। For this chapter, means for this topic, I will explain it in gist, very short way. So, বলছি। First, you should know what are these squares means. Squares 16 and 16 are for permanent teeth, right?
ওপরের যে কলম, ওপরের যে রোটা আর একদম নিচের যে রোটা, those are for permanent teeth. Permanent teeth. Fine. So there are total normally 32 adults. It varies. Whereas এই যে ভেতরের যে দুটো কলম আছে, ভেতরে দুটো রো, সরি নট কলম, 2 rows, যেগুলো ছোট ছোট রো, these are for temporary teeth. Fine. যেটা হচ্ছে ওপরের যে স্মল রো সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি টিথে আপার, আর নিচেরটা হচ্ছে লোয়ার। ফাইন, লোয়ার জ। সো নর্মাল ডেন্টিশন ফর্মুলা কি পার্মানেন্ট টিথের? 2 1 2 3, 2 1 2 3, তাই তো? ফর ওয়ান কোয়াড্রেন্ট, 2 incisor, 1 canine, and 2 premolar and 3 molars, right? For adults. Whereas for children it will be 2 1 0 2, 2 incisors, 1 canine, 0 premolar, 2 molars. Fine. তাহলে কার কম হচ্ছে? টেম্পোরারি টিথের কম হচ্ছে। সো how many teeth will be there in temporary teeth? 2 1 0 2, 2 3 4 5, 5 4s 20, right? 20. And whereas adults it will be 32. Holo eta? So in adults you will fill up you will check the teeth, দামুকটা খুলতে বলবে, দিয়ে গুনতে শুরু করবে কটা দাঁত আছে, ঠিক আছে? You will count all the teeth starting, and if in adults you should know how many teeth are present, how many has fallen down, and whether the molars have erupted or not. ঠিক আছে? Third molar specifically. Third molar normally erupts at what age? 17 to 25. Okay. Otherwise, there will be spacing of jaw. Fine. So it depicts the age of the subject. Dental formula আমাদের কেন লাগবে? For age estimation. So what happens is, if the accused is 18 or 19 years old, fine, 18 or 19 years old, so he will try to fit in the bracket of 17 years old to avoid what? To avoid the punishment. If he becomes a juvenile, so the jail term and all everything will reduce. Fine, because he has not attained such mental maturity as per code. So he will try to fit in the lower age bracket, মানে below 18 হওয়ার চেষ্টা করবে, right? So there plays this dental examination role. So if you see all the 32 teeth have erupted, that means he is of adult age, right? But still it is 17 to 25. 17 একটা নিচের একটা রয়ে যাচ্ছে। Anyway, other parameters are also taken, like X-rays are advised. We'll come to later on. First, let us discuss the dental part. So here, as you see, here you should write R and L, right and left. Okay, right and left. When you hold the sheet, think of this is the teeth as you are seeing in the accused. ঠিক আছে? First you mark a central line. একটু লাইনটা উপরে তুলবে। এই যে 8 8 এর যে ডিভিশনটা আছে, ওখান থেকে একটা পেন্সিল দিয়ে একটু উপর দিকে লাইনটা তুলবে কলমের মতো। তাহলে ডিভাইড করে নিলে দুটো কোয়াড্রেন্ট, মানে দুটো হাফে, লেফট এন্ড রাইট। এইবার তোমাদের কনফিউশনটা হবে যে কোন দিকে রাইট হবে, কোন দিকে লেফট হবে, রাইট? which will you state left and which is you state right? That is the normal confusion of students. So how you see it? Suppose this is the mouth of the subject. So what side will be this? This will be
Right or left? Fine. So that's how you write, and left you will state. Fine. All right. যেমন দেখবে তেমন লিখবে, very easy. How you see if this teeth has not erupted, like 8 এদিকে যে 8 মানে তোমার যদি রাইট মোলার যদি না এরাপ্ট করে থাকে তাহলে এখানে লিখবে নট, এখানে ক্রস করে দেবে, যেগুলো এরাপ্ট করেছে সেগুলোতে টিক টিক দিয়ে যাবে, ঠিক আছে? You will tick all the present teeth, and which is not there you put a cross. Fine. বোঝা গেল? Suppose eighth molar of left upper quadrant has not erupted, মানে নেই, so you put a cross in that box, ঠিক আছে? And if same thing is present in other one, in other quadrant, eighth molar is present, you put a tick, ache. So whatever is present, you put a tick that is present, or if it is not present, you put a cross. So if there are no temporary teeth, you put all cross means cross. Fine. হ্যাঁ, ওগুলো পুরো ক্রস করে দেবে। Okay. So if the accused has no temporary teeth, you cross all those means mid boxes. ছোট যেটা বক্স ছিল না দুটো কলমের, ওগুলো সবগুলো ক্রস করে দেবে। খালি আমরা উপরের দুটো, উপর আর নিচেরটা কনসার্ন আছে। বোঝা গেল? সো এর নিচে লিখবে টোটাল কাউন্ট করে টোটাল নাম্বার অফ টিথ erupted, ঠিক আছে, যেগুলো কাউন্ট করলে। So total number of teeth erupted will be, suppose it is 32. So you write total number of teeth erupted is equal to 32. তারপরে লিখবে all are permanent, ঠিক আছে, কমা দিয়ে লিখবে all are permanent, right? আর কি দেখবে? Whether there is attrition or not, dental caries or not. If attrition is there, you write attrition and then put plus sign. Attrition, ATTRITION. Attrition means দাঁত ঘষে যাচ্ছে, ক্ষয়ে গেছে, ঠিক আছে? caries মানে দাঁতে পোকা লেগে গেছে, blackish. So if dental caries is present, you put caries positive, attrition there, অল্প স্বল্প থাকলে 1 plus. If more attrition is there, দাঁত ঘষে চলে গেছে একদম, 2 plus 3 plus এরকম, ঠিক আছে, plus sign. So this is about dental examination. For dental examination part, one has to know that topic, মানে ওই টপিকটা না পড়ালে আজকে এইভাবে বোঝানো খুব কঠিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Basic things you have to know. Okay, now comes arekta jinish. Suppose the accused is 16 years old, right? 16 years old, 15 years old. So will there be third molar? Third molar to hobe na, তাই তো? So there you write third molar absent, means normally third molar absent in all 4 quadrants, ঠিক আছে? All 4 quadrants third molar absent, and spacing of jaw present. And rest of the thing you should revise in what has been taught in your dental class. Okay, কি কি পড়িয়েছিল? Now comes extragenital injuries. Extragenital injuries মানে হচ্ছে যে injuries that is not on the genitals. For genital injuries we have separate column to write. Extragenital injuries কি কি লিখবে? যা যা দেখতে পাচ্ছ। One has to undress the accused and examine as
আদার ইনজুরিজ, যেমন অন্য ইনজুরিতে যেমন যেমন করে মানে পড়ানো হয়েছিল যে মেজারমেন্ট কি করে নিতে হয়, নর্মালি ইন সেক্সুয়াল অফেন্সেস কেসেস ইউ উইল ফাইন্ড আইদার স্ক্র্যাচ মার্কস, those are very relevant ones. Scratch marks means scratch marks, bite marks means abrasion, okay, laceration could be there but rare, bruise will be there. Which part, that is also important. In court the lawyers will ask you where it has happened. You just don't write abrasion was present on the body, bas hoye gelo. You should state where it was present, dimension on all should be mentioned, because in court they will ask where the injuries were there and what was the what you call age of injury, mane color, ঠিক আছে, what color you are wearing on that day, ঠিক আছে. Sometimes the police might bring the accused after catching him after 3 months, okay, 3 মাস পরেও আনতে পারে. So injuries will be all healed up, ঠিক আছে. So you will write no injuries, fine, no injuries, কিছু ওতে অসুবিধা কিছু নেই, fine. So extragenital injuries could be nil also, or could be present also. If present, you have to state how many injuries, where it is. Now coming to the genital examination. Genital examination, first you should write whether genital ওখানে কোনো injuries আছে কিনা, whether there is impression or any bruise, whatever it is you write. Then comes the examination of private part, fine. For females it will be their private part, for males it will be their private part. So this is sexual offenses of for males. So here this part, এই যে এতটা বড় গ্যাপ আছে, here you have to fill a lot of things. So I will state it, you just note it down word to word, okay, then we can change later on. First of all, start writing. First start writing with the foreskin. Foreskin jano ki jinis? Foreskin it could be present or it could be circumcised. So according to religious population it could vary. So in normally Muslims and in Jews also I think they are circumcised. In normal cases Hindus may be circumcised also, if there is any medical problem and all. So you should check whether the accused foreskin has been circumcised or not. If it is foreskin is there, you write foreskin intact, okay, don't write present, you write foreskin intact or you write circumcised, either of them, not both of them, fine. Then comes frenulum. So frenulum is a fibrous tissue bridge beneath the prepuce, okay. So frenulum normally is nothing, no harm is done to it unless and until there is a struggle or it could be torn also, right. So frenulum you write intact or torn mane chide geche, fine. So frenulum intact, normal cases it is normally intact, or you can write torn. So while writing you put a slash and write it. So in any way it will help you later. Now comes smegma. What is smegma? Smegma is secretion underneath the foreskin on the prepuce and around the corona glandis. So it is a secretion, cheesy like secretion due to what you call sebaceous gland and oil. It's like a thick viscous cheesy material. So smegma could be present or could be absent. So present smegma means it detects that the
subject didn't have sexual intercourse or didn't take bath, what do you call, within 24 hours. Okay, because smegma production takes about 24 hours, 24 hours or more. Fine. So that's why smegma is important. Smegma present or absent. For hygiene reason, one might wash off his private parts also. So it has relevance, but not that much. Injuries, as I stated, you should write the injuries, whatever it is. Injuries could be nil or injuries could be present, whatever it is. Whether abrasion was there, nail scratch abrasion was there, whether there was a bruise in the testis or anything torn, laceration, anything it could be. Now comes the disease. Disease e ki likhbe? Disease e normally amra dekhi whether there are signs of urethral discharge or not, urethral discharge, or whether any sexually transmitted disease er kono লক্ষণ, যেমন সাইফিলিস যেটা বলে, সিফিলিসে শ্যাঙ্কার হয়, হার্ড শ্যাঙ্কার, সফট শ্যাঙ্কার যেটা হয়, মিনস নর্মালি সিফিলিসে শ্যাঙ্কার হয়। তো ওরকম যদি কিছু দেখো সেগুলো লিখবে, যদি ফাঙ্গাল ইনফেকশন কিছু থাকে সেটা লিখতে পারো। ওকে, ওই তো ফোরস্কিনটা লিখলে, ফ্রেনুলাম লিখলে, স্মেগমা লিখলে, প্রেজেন্ট ইনজুরি যেগুলো আছে যদি পেলে লিখলে, তারপরে ফুল স্টপ দিয়ে লিখবে নো সাইন্স অফ urethral discharge or any other sexually transmitted disease. ঠিক আছে, no signs. If signs are there, then you have to write. Now comes the most important part, that is erection. So erection মানে হচ্ছে potency. So in male examination, the court normally orders for a potency test for the male accused. Potency test করে আসুন বলবে, ঠিক আছে, কোর্ট থেকে। সো এই পার্টটা এখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল। ইরেকশন, হোয়াট ইজ potency? Potency is different from sterility. ঠিক আছে, in legal terms, potency means what? Potency is not getting child. Potency is erection for legal terms. Okay, it has nothing to do in relation of getting children. ঠিক আছে, in legal terms potency means erection or erection dysfunction, whatever it is. If he is having erection, then he is potent as per code, as per law. He can commit a sexual offense. Means the main gist of the potency test is whether the subject can commit a sexual offense or not. ঠিক আছে, but the law has recently changed, not only sexual intercourse but other means also comes under rape. So there are different things, but still whether the person is potent or not has a role. Key role? If he is potent, then that means he can perform that act. Why? If he is potent, then he can perform the act. Okay, so that is as per the law. So আমরা এখানে potency এর জন্য কি দেখব? Potency এর জন্য আমরা first of all we will measure the penis. Okay, we have to measure the penis in flaccid state as well as in erection states. Flaccid state you will measure it with a scale and a thread. Okay, scale is used and a thread is used. So thread is taken in flaccid state from the root of the penis till the tip. We measure it in flaccid state, meaning when there is no erection. Length as well as girth. Girth means hocche or circumference. Okay, in flaccid state. Then again, write it down. In flaccid state, length of penis, eto, girth, eto. Full stop. On self-manipulation, the penis length and girth will change. Okay.
length will change, girth will change. There will be thickness, erection, length and girth will change. So one has to note it and write it. Okay. Huh? On self manipulation. Okay. On self manipulation, the penis ligbe became turgid, rigid. Turgid, rigid. Length will be more, girth will be more than the previous values. And লিখবে ব্র্যাকেটে, তারপরে লিখবে and sustained erection more than 1 minute. Bracket more than 1 minute. Enough for sexual intercourse. Right? বোঝা গেল? So, if there is no erection, then you will get the values less than or the same values as before. Then the penis will not become turgid, it will not become rigid, it will stay flaccid only. Fine? If the person is important. So normally everybody, means in 99.99% cases there is erection normally. In some cases it might not be there. There you mentioned that there was no erection. Fine? So why there was no erection? Because I measured it and there was no erection. Values are same or same as before. Fine? Follow? Okay, so rest of the form we'll discuss in next class. Fine? Including the penis part also once again. Fine? Because it will take another 1 hour for opinion formation. ঠিক আছে, বোঝা গেল? আরেকবার ছোট করে রিভাইজ করাবো এটাই।